up early in the morning and leave that plot before people wake up and see the big artist where he lives. And you come at night before, after they have slept, you creep in. But the problem is, we are like, niseme kwa Kiswahili, sisi wasanii wa Kenya ni kama mkulima anayefuga ng'ombe, lakini hiyo ng'ombe inakamuliwa kwa jani. Your Excellency, we have done our research, and music industry in Kenya is a multi-billion industry, but the money goes to other people. During the burial of our legend Kamaru and John DiMaggio, we cried to our president to help us revisit how copyright, royalties, and other collections are done. And that is how we have landed here. He took the burden, sent you, Your Excellency, Raila Amolo Odinga, to us. We sat down with you and Dr. S.K. Macharia and some few artists. We handed a memorandum to you, which you took back to the president, and the same memorandum was given to Honorable Gladys Wanga, who presented it to Parliament. They discussed, they lobbied, they amended that the share of ringtones, or what we call skeezer tunes, should be revisited. Earlier before, and I want you to listen to this carefully. Earlier before, a skeezer tune, or what you call a ringtone, has been being charged at 1 bob. But let me shock you. In that 1 bob, artists were getting 16%. Hiyo ni penny moja na ndu sita. And the rest of the money was shared elsewhere. But the reason why we came here today is because the amendment that was pushed, we shall now move from 16% to 41%. Msanii ungepiga makofi mazito kuliko huu. And the reason why we are here, it is because already the bill is signed and it shall operate within the next month. So we shall smile somehow if you have your skeezers. Although, and Dr. S.K. Macharia can confirm, we were not looking for 41%, Your Excellency, Raila Amolo Odinga. We were looking for 52%. I heard Gidaya say 60, but I would say on this platform, we humbly request our service provider, Safaricom, to seed ground and release at least 9 cents from what they collect, so that we may get to 52 or 50. Your Excellency, last but not the least, there is another elephant in the house. I kindly request yourself and His Excellency the President to address, and that is how Kenya Copyright Board manages collective management societies, which we call CMOs. Their affairs are bad. There is full of darkness in that body. Money has been collected in matatus, in salons, in hotels. Everywhere music is played, they are supposed to pay for licenses. But I will tell you, they use a lot of money to collect money. They collect, for example, 100 million, but they use 80 million to collect 100 million.
Can I tell you and shock you again? The last distribution that was done by CMOs, an artist like Daddy Owen, and he is here. An artist, a senior artist like Bahati, and he is here. Those senior artists got 2050. Small artist got 700. 700, Bob. We request, Your Excellency, address this matter. Reform Kenya Corporate Board. Na niwaambie, lugha ya kusema wasanii hawajasoma, hamwezi wapatia kazi ya kumanage their own bodies should stop. We are educated. We can run those organizations. Tunaomba kwa heshima, those CMOs, fagia wakora. It is pathetic. Your Excellency, sitaki kupanda mori. I am known. Your Excellency, anything that you can do to help these beautiful souls, find time and do it. I can see my governor is here. Your Excellency, Mongwe. I would want to be one of those artists that will come in your campaign team and you don't pay me because I have money. But as things are now, you must pay me. But probably when you make these things better, we will even support your campaigns with our money. It is happening in South Africa. It is happening in other countries. Your Excellency, pokea shukurani nyingi zako na za rais, and kindly keep us in the mind of the president. Remind him the battle is not over. Our generation looks up on you. May God give you the strength and wisdom to rescue our industry. Finally, our daddy, Dr. S.K. Macharia, our mom, Mrs. Macharia, we are proud of you. Continue holding our hands. Find it in your heart to follow, because probably we might not reach His Excellency Raila Amolo Odinga, but you can, and you can reach the president. Kindly, don't leave us in the darkness. You have worked with us. You have made most of us. You have played our music in your radio stations, in your TV stations. Some of us weren't known, but now we are known. Kegia can confirm he is a senior artist. Ben Gedaya can confirm. Susan Owio can confirm. We kindly request that you continue holding us. Your effort to change the industry, tunasema, kama haunge kuwepo, when we were holding night meetings to figure out what to do, you never gave up. May God bless you. May God bless your family abundantly. Jamani, makofi ya chairman. Nimalizie hapa kwa governors ambao wamekuja. We love you. But we understand that in your county governments, you have ministries that are supposed to support local talents. I know you have funds that are supposed to promote local talents. We request you to identify those local talents, including music. We request that you build international studios for recording music and for filming in your county areas, so that we may also improve the quality of the music we are recording. Sometimes, kwa sababu ya kukosa pesa, I'll just record my song from any simple studio. But if you are able to do so, we shall be far ahead than other countries. And kindly, let me remind you,
I have done my own research. Kenya is the leading country that consumes music in East Africa. God bless you. God bless Kenya. God bless all artists. But Your Excellency Raila Amolo Odinga, ukirudi kwa rais, inarudia kasoro kizungu tupu. Hiyo kizungu yake ipigiwe makofi, ni kizungu mzuri. As you can see, ladies and gentlemen, we have intellectuals in our industry that are able to manage the CMOs if it is taken back to them. Tupigie makofi wasanii wetu. Bas, tuko karibu tu sana kuingia the next level of our program, na ningeomba Mdomo Bage akiwa anajitayarisha hapo karibu tu nitamuita atupeleke mahali pengine. Kuna request bili za nyimbo. Ya kwanza ni ya chairman ya Wagare wa Kabera. Naye MP wa hapa ameuliza ya msanii wa hapa nyumbani, Gashadhi wa Dhuo. Kwa hivyo saa hii tutaenda tu kwa Wagare wa Kabera. Hiyo ni request ya chairman. Baadaye nitaarika Mdomo Bage atupeleke the next level of our program. Wapi makofi ya request ya wa chairman Wagare wa Kabera mwenyewe. Patie microphone.
Asante. Wapi makofi ya baba? Bas, naona hata gavana Mwangi wa Iria yuko hapo, gavana wangu wa Kiambu ako hapo, gavana Nyoro, gavana wa Laikipia ako hapo, wote wako hapo na mbunge wa hapa. Basi na jurishwa kidogo tu mdogo bagi utakapomalizia na businessman utanirudishia. Haya. Asante. Mdomo bagi ukimaliza na hao hizo introductions, kabla waalike mheshimiwa mbunge utanirudishia mawaidha kutoka kwa ratiba ya Citizen. Asante. Ndugu yangu Gedhae. Wasanii wenzangu, naomba tuwapigie viongozi wetu makofi mazuri kwa kujumuika na kufurahi nasi. Biblia inasema talanta yako itafanya ukae meza moja na wafalme. Tukiona viongozi wa nchi hapa, nasi wasanii hapa, maandiko yametimia. Your Excellency Engineer Dr. Raila Amolo Odinga, all protocols observed. Allow me your gracious permission to invite a renowned businessman, Mr. Sami Wakiaga, to introduce the business people in the entourage of His Excellency Engineer Dr. Raila Amolo Odinga. Mr. Wakiaga, kindly. Ladies and gentlemen, my name's Sami Wakiaga. I'm a businessman in Nairobi, Kisumu, Mombasa, and Homa Bay. I'm here to thank the chairman, Dr. S.K. Macharia, for inviting people to this occasion, and also thank the Right Honorable Raila Amolo Odinga for inviting us, the business community, to come and join him on this occasion. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to introduce the business community that have accompanied the Right Honorable Prime Minister into this occasion. I'll start with Mr. Ezekiel Owor, who is the managing partner, Le Global Limited. We also have here Mr. Fred Rabongo, who is in marketing and real estate. We have Remy Karanja. Remy is the CEO, Steadfast Group. We have Mr. Elijah Kamau. Elijah Kamau is the CEO, Morfam Fruits and Vegetables Limited. He actually operates from Murang'a here. We have Karaoke Nino, who runs Nino Investments and Easter Sea Agency. We have Mr. Ben Mutai, who is the chairman, Micro and Small Medium Enterprises. Together with him, we have Mr. Sami Karanja, who is the CEO of Micro and Small Medium Enterprises. We also have Mr. Anthony Kamau. Mr. Kamau is a businessman from Ruiru and is representing our friend, Mr. Polycarp
Igade. We also have Mr. Anthony Ndirangu Kamau, Mr. Patrick Wainaina Gichoi. We also have Mr. Lois Onyango Otieno, Chairman, ABSA Asset Management. With us again, we have Mr. Linus Gitai, and those who have known him, is formerly with the Nation Media Group. We have Wakili Shadra Karum. We have Mr. Shabal from Mombasa. We have Mr. Edwin Ngonga, Chairman, Centurion Group. And finally, we have Mr. Samuel, MD, Four Winds Communications. For Wasani, this is my message. The choice of Murang'a for this occasion has a meaning. And I want to give you guys that meaning so that you go back home with. Murang'a, its initial name was called Fort Hall. And in this place, a colonialist built a fort. Today, what the President and the Right Honorable Prime Minister and Chairman SK Macharia has done is to build a fort for you guys. How you carry it forward remains with you guys. Thank you very much. Well, thank you very much, Mr. Wakiaga. Naomba tumpigie makofi mazuri. Kama umesikia majina tajika katika kikosi hicho, ni kumaanisha Mheshimiwa Waziri Mkuu anachukulia wasanii kwa uzito. Gedhai. Asante sana Mdomo Bagi, tunapelekana vizuri, wewe ukiwa ile side nyingine ya protocol, nikiwa hii side ya wasanii. Kuna mabadiliko tu kidogo. Wale wapendwa nao tunawapenda sana, Wainoro TV, Wainoro Radio, wa Citizen, watajulishwa hapo nyumaye kidogo. Jeff Kuri atakuja achukue hiyo ushukani wakati our chairman atakaribia kupanda kwa jukwaa. Kwa hivyo ningekuomba kidogo Bwana Mdomo Bagi utualikie mbunge wa hapa ili aendeleze program kutoka hapo. Asante sana Mdomo Bagi. Thank you, my brother Gedhai. Your Excellency, without much ado, may I invite our host, a Member of Parliament, Honorable Ndwati, to come forth and acknowledge other members of Parliament and also make his remarks. Karibu sana, Mheshimiwa. Asante. Right Honorable Prime Minister Raila Odinga. Onikuje katikati. Oh, mic ya. Sawa. Amesema utoe. Prime Minister amesema. Tatumia tu. Asante sana Chairman. Tupigie makofi. Chairman anasema ni broadcaster. Right Honorable Prime Minister Raila Odinga, Mama Aida Odinga, host wetu wa siku ya leo Dr. SK Macharia na Madam Macharia, Governor wa Murang'a, Mwangi wa Iria na Governor wale umeandamana nao, Mheshimiwa Peter Kenneth, mjumbe wa hapa kwetu hapo awali na former presidential aspirant, waheshimiwa wabunge wenzangu na wale nitatambua hapa, Secretary General wa chama cha Jubilee Mheshimiwa Raphael Tuju, masenators wetu, MCA, viongozi wetu wa kanisa, wanamuziki na wageni wote. Hamjambo?
Kwa sababu ya wageni ningependa nitaje majina yangu. Naitwa Joseph Nduati Nguge. Mimi ndio area MP. Nakumbushwa na Junet Mohamed, Secretary General wa ODM yuko hapa. Na ni rafiki yangu. Pole kwa hiyo Junet. Niseme siku ya leo tuko na furaha kwa vile tuko na mgeni Mheshimiwa Raila Odinga kwa kututembelea siku ya leo. Pia ningependa nichukue nafasi hii nishukuru sana chairman wetu SK Macharia kwa kutualika hapa siku ya leo na kualika wanamuziki. Na niseme katika Kenya mzima sisi kama watu wa Gatanga tunatambua SK Macharia. Maana ile kazi amefanyia wasanii Kenya mzima, yeye ni namba 1. Tumpigie makofi. Na ametusaidia sana kama watu wa Gatanga, ametusupport sana. Kama wa Kenya vile mnajua, Gatanga kunajulikana kama home of talent, home of music. Tuko na wasanii wanajulikana Kenya mzima kama the late John De Matthew, muona Peter Kegia, tuko na Timo na Mboro, Gashadhi Wadhuo, Jerry wa Gatanga, Kariuki wake ya Rotara na wengine wengi sitaweza kuwataja siku ya leo. Na niseme wasanii ni washukuru pia nyinyi kwa vile hakuna hata siku moja wala nasikiza Inoro, hakuna hata ama Kameme, hakuna hata siku moja Mkenya anaweza kulala kama hajasikia sauti ya watu wa Gatanga. Na kwa hivyo wanasanii wetu tuendelee namna hiyo. Lile jambo lingine ningependa kutaja, sisi tuseme kama wabunge tunajaribu sana. Tunashirikiana, mnajua ule mswada uletwa na Gladys Wanga. Gladys Wanga aliuleta na tukausupport sana. Tukishirikiana wale wabunge wengine kutoka sehemu hii ya Mlima, Mheshimiwa Kanini, Mheshimiwa Maore, na tuliongea katika bunge. Na niseme mswada ukikuja tutawasaidia na tupitishe pale mbele. Lile jambo lingine Dr. SK Macharia ni kukueleza, Rais alitusaidia sana. Mheshimiwa Rais ile wakati alikuwa hapa kwa mazishi ya the late John De Matthew, tulimuomba na akakubali kutupatia studio. Na studio tumepata. Ile wakati Rais alitangaza studio ya shilingi milioni 10. Lakini baadaye tulikaa chini na Rais na tukasema kwa vile tunataka tukue namba 1. Rais akakubali akaongeza pesa kutoka 10 million mpaka 25 million. Na sasa hapa tuko na mashini za kutoa muziki, home of talent, na mashini zimewekwa za kutoa nyimbo na pia kutoa sinema. Na mimi najua tukishirikiana na Mwangi wa Iria, sisi tunataka pia wewe kama hujajiuzulu ututengenezee studio, ututengenezee mahali tunaweza kuja kuimba. Mashini ziko, sasa wewe tengeneza studio. Mahali watu wanaweza kuja, si namna hiyo. Ya mwisho pia ni kushukuru Mheshimiwa Peter Kenneth. Ile wakati Mheshimiwa Peter Kenneth alikuwa mjumbe hapa, nikiwa kijana mdogo, tulishirikiana, tulikuwa tunapanga kitu inaitwa Gatanga Night pale Carnival, na niseme Kenya mzima hakuna sehemu bunge lingine katika Jamhuri ya Kenya inaweza kujaza Carnival. Na tukafanya kazi mzuri na Mheshimiwa Peter Kenneth, wasanii wetu tulikuwa tunapeleka pale Carnival na tukawainua na kaenda ile mahali wanafaa. Ya mwisho ni kuwashukuru wasanii, tuendelee kuburudisha wa Kenya. Sasa nitachukua nafasi hii nitambue wale wabunge tuko nao wenzangu, na nitawauliza kwa sababu ya muda watasimama tu. Waheshimiwa wale tuko nao wasimame. Tuko na Mheshimiwa Kanini Kega. Tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa kutoka Meru, Maoka Maore. Tuko na Mheshimiwa wa Kegumo, Mheshimiwa Ruth Mwaneki, pia tuko naye hapa. Tuko na mzee wetu Mheshimiwa Maina Kamanda. Tuko na kiongozi wetu pale bunge Junet Mohamed. Tumpigie makofi kutoka tuko na Mheshimiwa ule wasanii mnatambua zaidi pamoja na mimi, Mheshimiwa Gladys Wanga. Tumpigie makofi. Tuko na kijana wetu, kijana tunayotambua wa Embakasi, Mheshimiwa Babu Owino. Tuko na Mheshimiwa Anthony Oluoch kutoka Mathare. Tuko na Mheshimiwa George Aladwa kutoka Makadara. Tuko na Mheshimiwa Ruben Dolo, former MP Makadara. Tuko na Mheshimiwa Caleb Hamisi, kijana chap kutoka Hamisi, na walikuwa wanasema na Mheshimiwa Peter Kenneth. Tuko na chairman wangu wa Public Accounts Committee,
Mheshimiwa Opiyo Wandayi, tuko na Mheshimiwa Memusi, kijana Memusi yuko pale. Tuko na Mheshimiwa Dennis Wawero. Tuko na Chorus, former chair, Kajiado County Council, yuko pale. Tuko na Mheshimiwa Muhanda kutoka Kakamega, Women Rep, Kakamega County yuko hapa. Na wale wengine nitawatambua baadaye. Wale sijafahamishwa wako hapa. Sasa ningependa nichukue nafasi hii. Kwa vile tuko na viongozi wengi, ndachagua tu wachache. Wale wataongea kwa dakika moja. Na tutaanza na Mheshimiwa Dennis Wawero, ule natusimamia katika ile mikakati ya BBI. Kuja Bwana Dennis Wawero, dakika moja tu. God is good. God is good. And all the time. Asante. Kwanza nitaanza kwa kushukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo, kwa sababu wasanii naona leo mko na bahati. Your Excellency, former Prime Minister, Mama Aida, governors, our hosts, SK Macharia na Mrs. Macharia, and all protocols observed. Ningetaka mimi kushukuru His Excellency Uhuru Kenyatta na the former Prime Minister kwa hii kazi mzuri kwa wasanii wetu. Na mimi niko karibu sana na wanasanii, ni rafiki zangu na tumefanya kazi mingi sana na hawa, na ninajua kutoka leo wamefurahia. Mimi sina mambo mingi, Bwana SK Macharia, but I would like to thank you in a very, very special way for giving these people a smile. Na najua pia talent zao, you have been promoting most of their talents kwa Royal Media. We really appreciate you and thank you in a very, very special way, and also accepting to host us today. Mimi nimesikia pia wanasema jina kubwa pesa kidogo, lakini I'm sure from today hiyo itabadilika, itakuwa jina kubwa pesa mingi. Sawa sawa. Kwa hivyo Your Excellency, hata hiyo 100 million kama utaweza kuwapatia na iongezwe, si ni sawa sawa? Sawa sawa. Kwa hivyo hiyo tumefurahia sana. Your Excellency, I am very, very happy with the efforts that you are doing for our people. Mimi niliona tukiwa bunge pia, when we were pushing for the revenue formula, mimi niliona jeshi yako yote ili support agenda yetu ya watu wa Mount Kenya tuongezewe pesa. Kweli ama si kweli? Niliona Orengo akipusha agenda yetu huko bunge kwa Senate, kusema watu wa Mlima Kenya kama Murang'a, Kiambu wamefinyiliwa siku mingi, and we want to thank you in a very, very special way. Na sisi tunajua roho yako iko na watu wa Mlima Kenya. Na usikie uko nyumbani, mara mingi hata ukitaka kukaa hapa, usiwe na wasiwasi, because you know you are part of us. Finally, tuliposhindwa kufanya hiyo revenue formula, Your Excellency, you didn't even get tired of trying to bring money to these people's pockets. Pia mkiwa na His Excellency Uhuru Kenyatta, mkaita mimi na Junet Mohamed. Sisi na Junet Mohamed tukafanya kazi mzuri, tukafanya bill ya BBI ambaye you have been supporting our bill, me and Junet Mohamed. We want to thank you in a very, very special way for supporting the BBI, because we want to ensure sisi sio watu wa kutafuta handout, sisi ni watu wa kujifanyia kazi, na we want to make sure that our people are fully empowered. Finally, I'm very happy of this initiative, Your Excellency, because this is what is called genuine empowerment of our people. Sawa sawa? Because ukisaidia hawa, umetusaidia sisi. Na ukisaidia hawa, watasaidia familia zao. Sawa sawa? Kwa hivyo sisi tumefurahi sana. We know there are people who are coming into Central Kenya with handouts. Sisi tungetaka kusema na kuwaambia hivi,
Sisi watu wa Mlima Kenya tunajua kujifanyia kazi. Na sisi watu wa Mount Kenya tunataka kujifanyia kazi, hatutaki handout. And this is a clear illustration of what should be done in Mount Kenya. Kwa hiyo machache ya Excellency, mimi ningetaka kukushukuru sana na uendelee kusaidia sisi watu wa Mount Kenya. We will never forget. And sisi watu wa biashara, we know what is good for us. We know how bad politics affect business. And we know where and who can be able to help us to take this country to the next level. Sisi tukiangalia hiyo timu ingine, Your Excellency, naona ni wakora tupu. Ukiangalia pande hii, you can see the entire business community is here. That shows a lot of confidence in your leadership. With those few remarks, thank you very much and God bless you. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Dennis. Na nitaomba ule nitaita hapa, tafadhali tuchukue tu dakika moja. Maana tuko na magavana na viongozi wengine. Ningependa nitambue Mheshimiwa Waihenya Dirango yuko hapa na pia Mheshimiwa Ted Mwabire. Sasa ningependa nichukue nafasi hii niombe mzee wetu Mheshimiwa Maina Kamanda dakika 2 tu ya kusalimia watu. Dakika moja tu amekubali. Dakika moja. Asante sana Mheshimiwa wa area hii, Your Excellency the Prime Minister, Raila Amolo Odinga, Mama Aida, magavana wetu, wajumbe, na mzee ambayo ni chairman wa Royal Media, na vile vile mama ambayo wako pamoja, na wote ambao wamefika hapa, wasanii wote, hamjambo. Yangu itakuwa ni machache. Kwanza, Bwana Kigia, nilisikia ukitanja hapa ya kwamba rais, unajua siku moja mulipewa siku ya kwenda kule State House, na unajua kulifanyika nini. Unajua siku hiyo ndio mzee huyu Machari aliniita akaniambia kwa sababu kumekuwa na mgogoro kidogo, atafanya kazi juu chini mpaka ahakikishe ya kwamba amepata rais, amepata prime minister. Na nimeshukuru Bwana Macharia ya kwamba vile unilieleza wewe umetimiza hayo. Nataka kukushukuru sana Bwana Macharia. Wengi ambao wanajua Bwana Macharia hapa, Your Excellency, huyu mzee hata kama ni yeye tungeambiwa Kenya mzima ni kiongozi wa Kenya kwa vile ameteseka, tungekubali. Huyu mzee alikuwa anakuja hapa na bendera ya rais inasimama hapa na rais anakula hapa kwa nyumba. Wakitoka hapa kwenda Nairobi, Macharia ako korokoroni. Mnaona hiyo jambo? Mkubwa amekula hapa kwa nyumba na akitoka amewekwa ndani. Kwa hivyo hii mzee tunajua ameteseka na ameteseka sana. Ya mwisho, Your Excellency, sisi kama jamii ya watu wa Mlima Kenya hatuwezi kusahau historia ambayo ililetwa Kenya hii na watu wawili. Ukombozi ambao uliletwa Kenya hii na wazee wawili, mzee Jomo Kenyatta na Jaramogi Odinga. Hao ndio waliungana na wakafanya Kenya yetu iwe vile ilivyo. Hatuwezi vile vile kukusahau wewe, vile umeteseka nchi hii ya Kenya. Unawekwa kokoroni miaka karibu 10, umemwacha Mama Aida akiwa kwa baridi kwa miaka hiyo karibu 10. Na wale wengi ambao tunao saa hii tunajifunia uhuru wako. Tunajifunia vile umepigania baka demokrasi ambao tunayo, ambayo iko hapa kwa watu wa magazeti na wote. Wewe ndio umekuwa mstari wa mbele kupigania demokrasia hii, ndio Kenya yetu ikawa mahali ambao tulipo. Sisi wengi kama hatuna ya kukulipa, Mwenyezi Mungu mwenyewe atakuja lipa wewe, kwa sababu umefanyia Kenya hii mambo mengi. Sisi hapo mbeleni
hatungekaa karibu na wewe. Tumekutukana miaka mingi, tumefanya mambo, tumesema mambo yako mengi mabaya miaka mingi, baka watu wanasema nyinyi mumetukana Raila miaka hii, sasa mtamsafisha namna gani? Mungu atamsafisha. Mungu atasafisha Raila, kwa sababu mambo ambayo amekuwa akifanya Kenya hii hakuwa anajifanyia yeye mwenyewe, alikuwa anafanyia Jamhuri ya Kenya. Na tuko tayari kwa mambo ya BBI. Tuko tayari BBI, Mwenyezi Mungu atusaidie iweze kuwako, tusunguke Kenya hii. Nyinyi watu wa Central, wakati BBI itapita, ndio mtakuja kujua kitu gani huyu mzee anawaletea watu wa Central. Na kwa hayo machache, asanteni sana na Mungu awabariki. Sasa ningependa niombe Kanini Kega, chukua dakika 2. Wewe ni kijana kama mimi, ama dakika 1. Wewe tunakuona kila siku. Mutike urira karurege la diga kiarie muno. God is good and all the time. The Prime Minister Raila Amolo Odinga pamoja na familia yako, mwenyeji wa hapa rafiki yetu Dr. SK Macharia na mama, viongozi ambao wako hapa na wasanii siku ya leo. Niko na furaha nikijumuika na ninyi, haswa ninyi wasanii, tukisherehekea mambo ambayo mumeweza kupata baada ya kupitia changamoto mingi. Niseme kwamba hamuko pahali mlikuwa mwanzoni. Tumepiga hatua, lakini hatujafika pahali ambapo tungepaswa kuwa tumefika. Na nikiwa nimesimama hapa nikiwa mwenyekiti wa kamati ya bajeti ambayo inapanga hela zote za dunia hii ya Kenya, nataka kuhakikishia kwamba katika bajeti ile tunaita ya ziada, the supplementary budget, mimi nikiambiwa niweke milioni 200 mara moja, Kanini ataweka hapo. Hii ndio mnanyita. Nikiamrishwa hiyo, na najua maneno itafika, kwa sababu tuko na Right Honorable Prime Minister ako hapa, ataongelesha mdosi kwa Kiswahili ama Githugu, na mimi nitakuwa hapo kumoreria na Gikuyu nigetha orocho wekiatia ufike. Kwa hivyo mimi nitahakikisha kwamba zile hera zenu ambazo mnapaswa kuwa mnapata, manake ninyi mnafanya kazi kama mwananchi mwingine na mnapaswa kulipwa. You are supposed to be paid for the work that you do, and we really appreciate you because we cannot go anywhere without you. Kila wakati tukitaka kujumuika tunajumuika na ninyi, tukitaka kuchangamsha watu tunachangamsha na ninyi. Kwa hivyo ni nafasi yenu pia kupata angalau zile hela ambazo mnapaswa kufanya. Na sisi tukiwa hapo, mimi nikiwa mwenyekiti wa bajeti, tutahakikisha kwamba hela zenu mmezipata, na sio 100, tutahakikisha kwamba tutaongeza. Ya pili nikimalizia, Right Honorable Prime Minister, thank you so much, na pia mwenyekiti wa Royal Media, kwa sababu mlienda mkaongea na rais, na rais ametimiza yale mambo yote, ama sio yote, ile ambayo ninyi wasanii mlikuwa mumeweka mbele. Prime Minister, mambo mazuri umetufanyia, hiyo umefanya, tunaweka tick. Ya pili, wakati rais wetu alikuwa upweke, alikuwa kama kwa peke yake, miaka 3 iliyopita, wewe ukaweka mkono wako, ukamsalimia, nchi ikatulia, biashara ikaanza kunoga, Kenya inaendelea mbele. Asante, hatujasahau. Sisi kama Wakikuyu ama watu wa Mlima Kenya, tunakumbuka kwamba mwaka wa 2002 wewe ulitembea kutoka Serena ukaingia Uhuru Park, ukasema Kibaki tosha, na Kibaki tosha akawa rais wa jamhuri hii yetu ya Kenya. Hatujasahau. Ya tatu, kabla tupate uhuru wa nchi hii, baba yako wakati aliambiwa na mbeberu kwamba tunataka sasa ninyi mkuwe na nchi, muendelee mbele, na ili hali mzee Jomo Kenyatta alikuwa kwa ule korokoroni, mzee Jaramogi Oginga Odinga akasema
Hakuna uhuru bila mzee kutolewa korokoroni. Mzee akatolewa korokoroni, akawa prime minister, akawa rais. Hatujasahau. Kwa hivyo mimi nikiwa mbunge mchanga na kuomba tembea Central. Uliona wakati ulikuja Nyeri, tulikukaribisha. Hapa Murang'a umekaribishwa vizuri. Tunataka utembee pembe zote za hapa Central. Kwa sababu tulikuambia in 2002 tukasema wewe ni jamba. Na sisi tukisema mtu ni jamba, hapa ni kusema ni mtu kamili kabisa, ni kiongozi. Hatujasahau. Kwa hayo mengi machache, mimi nataka tu niseme kwamba tuna furaha kukukaribisha wakati wowote ambao unataka kuingia hapa kwetu. Milango yetu iko wazi na kura zetu hakuna mtu tumepatia, zote zimekaa hivi zinangojea uingie ili. Asanteni sana na Mungu akubariki. Asante sana Mheshimiwa Kanini Kega. Pia ningependa kutambua vijana wetu kutoka Murang'a County, wakina Keveti wako hapa. Tunawatambua kabisa. Sasa ningependa nichukue nafasi hii niulize Mheshimiwa Peter Kenneth, ukuje pia unene jambo moja mbili. Asante Mheshimiwa Nduati, mgeni wetu wa heshima Mheshimiwa Raila Amolo Odinga pamoja na familia yake, our host Chairman SK na familia yake, mawaziri ambao wako hapa, magavana, maseneta, waheshimiwa, MCAs, wageni wote ambao wamealikwa pamoja na wanamuziki, hamjambo? Kiamuhotire oko bolirie idejeto mokohona. Hamjambo tena? Mimi sitaki kusema mengi. Pia ningependa kutilia mkazo mawili matatu ambayo yamenenwa, na ya kwanza ni ile ambayo imefanyiwa wanamuziki. Na Sir James alisema haijatosha, lakini dalili ya kwanza ni first step. Lazima kutoka hapo iendelee. Na wakati tunaongea mambo ya uchumi, hata ile tunaambiwa mambo ya huko chini, mambo ya bottoms up ni kutunga sheria ambayo itasaidia wale wako chini ili wainuke. Kwa hivyo nataka kumwambia Mheshimiwa Gladys Wanga, yale ambayo mlifanya na yale ambayo itasaidia mwananchi wa kawaida ni kutunga sheria that will be enough conducive to allow people to thrive. Wale wanawaambia ya kwamba watawaletea pesa, be careful. You want to be taught how to fish, not to be given fish. Munataka kitu ambao, na mimi nimekuwa treasury, hakuna mtu anaweza enda store waletee pesa warushie unless anaiba. Tuongee ukweli, pesa ya serikali huwezi chukua ukapeana. What we can do to enable that money go to the grassroots ni ku increase ile pesa ya devolution, ili pesa iende mashinani, ili biashara iweze kuinuka. We can only grow our economy if the environment is conducive and if we expand for business. Hayo mambo mengine ambayo tunapewa isiwe ni ya kufurahisha. Let us have the discussion that will grow our economy. That is how a country can grow. Mambo ya pili, tuko hapa sote viongozi wengi. Tuangalie jambo ambalo litawasaidia wananchi. Kujipiga kifua, kusema nionyeshe opponent yangu ni nani, nifanyiwe hivi, mambo bado. Siasa itakuja, watu watajipanga. Na watu wa Mlima Kenya,
The most important is to see that our interests are taken care of. Politics is about interest. Tuangalie pahali watu wetu watapata manufaa, wajijenge, iwe ni hii majani, iwe ni kahawa, iwe ni maziwa, mkulima wa kawaida katika mountain asaidike. Kuna jambo ambao Mheshimiwa Kanini amesema, na hii ningekuuliza Jacom. Hapa Mlima Kenya, tembea. Hapa kwa Bwana SK ni nyumbani, mimi ni kijana wa hapa. Boma langu liko hapa 1.5 kilometers away. Saa ingine kuja lala huko, enda kanisa Gatanga, zunguka watu wakuone hapa Mlima Kenya. Ili watu wajue hii jamba. Ni jamba ya muthemba ũrĩkũ. Kana tiguo? Tumenya ni jamba ĩrĩkũ ya muthemba ũrĩkũ. Tukutembeze na tutakutembeza. Tutajitolea. Tulikuwa na wewe 202 na ni hawa wanamuziki ambao walisaidia. Na mimi najua kulikuwa wimbo moja na nilifikiria Susan labda ataimba pale. Na ilianza tu mchezo unbogable. Ikakuwa ni wanamuziki, ikakuwa who can bogo me. Sivyo? Wanasema Orengo Jimmy Donga Piro sijui aparo hii. Donga paro hii. Raila Molo Donga paro hii. Anyang' Nyong'o Donga paro hii. Na tukacheza Thika, tukacheza Mount Kenya, yote ikaingia ndani. Sasa mwaka hii Jacom tutaita Kegia na yuko hapa. Iko pahali itafika tuimbe wimbo moja. Tuseme omothe ndauga reke tumanwo, akorwo we witũ reke tumanwo, kĩrĩa ũraheaga nyendagiria. Si namna hiyo? Watu waache kusema kuna vitu wanatupatia watuuzie ama namna gani? Haya, mimi sitaki kusema mengi, niseme hivi ya mwisho. Huyu mzee, na vile Mheshimiwa Kamanda amesema, hata hakuna haja ya kusafishwa. Hii ilikuwa ni mashindano ya kisiasa. Watu walirushiana maneno na wakaelewana. Hiyo maneno ikakwisha. Si ilikwisha? Wale walikuwa narushiana maneno walisalimiana, hiyo maneno ikakwisha. Kwa hivyo mimi nasema hayo tu, na niseme kama kuna sheria zingine ambao wanamuziki mnataka zitungwe, waheshimiwa wako hapa, na Mama Gladys hajachoka. That 1 year, let us see what support the local industry can get. Na niseme hivi nikikaa chini, hiyo copyright board muachilie Jacom, ameona imevunjwa leo. Akirudi Nairobi aende aone so that you can have a friendly board that will help you. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Peter Kenneth. Kwa ruhusa ya chairman. Maoka Maore, dakika moja tu. Tafadhali na kuomba. Chairman anasema naenda na ndege na nataka kuenda kama hewa ni safi. Dakika moja tu. Maoka. His Excellency, the former Prime Minister, Raila Odinga, na Mama Aida Odinga, Dr. SK Macharia, na Madam, all protocols observed. Yangu haitakuwa mengi. Ni kusema hii ni sherehe ama hafla ya kipekee ambayo is a national event, imefanyiwa kwa boma ya mtu. Ni shukrani ya kipekee kwa Dr. SK Macharia kwa kuona haja ya kusaidia hawa wasanii
wa nchi ya Kenya na kutumia Royal Media Services kuwafikisha hatua wamefika. Pili, mimi ningeunga mkono tuwachane na hii kitu inaitwa copyright society. Tuulize KRA ichukue. KRA inachukuanga 15% of the money they collect as administration fee. So there is no reason inachukulia watu wengine, unailipisha 15%, wanachukua wanakupatia ile ingine. Lakini labda mnaogopa, mnafikiri watachukua kama kodi, hiyo ni maneno mengine. Lakini ikija bunge, mtajua ile hatari hiko kwa Kenya Cooperative Society. Pili, inaitwa CMO. Vile ningependa kusema ya mwisho ni kwamba mwezi wa Agosti 2022 umekaribia. Katikati yetu na mwezi wa 2022 kuna BBI. Na ile sitaki tusahau kama nchi ya Kenya ni ile umuhimu umepatia nchi hii kwa Raila Amolo Odinga alipomsaidia Uhuru Kenyatta kwa handshake na tukaweza kuwa na amani. Hii miaka 4 imepita. Na njia ya kurudisha shukrani si tungoje Mwenyezi Mungu aweze kumsaidia na kumwambia shukrani, ni sisi wenyewe tuweze kumsaidia na shukrani. Political rewards are not found in heaven, they are found here. It is our turn to return mkono ule ulikuwa wa Jaramogi na huu ulikuwa wa Uhuru miaka 4 kuweza kushikisha nchi hii vizuri. Na mkumbuke ya kwamba ni vizuri tujue hii maneno ya kusema unataka kuempower kila mtu ni agenda ya kubomoa nchi. Wakenya wale ambao wako hiyo kiwango ni 22 million. Hakuna pesa mahali yoyote unaweza kuchukua wapatia 100,000 each for 22 million people. Hiyo ni 2 trillion. Economy and budget ya Kenya ni 1.6 trillion. Sasa ingine utatoa wapi? Sitaki kuendelea kuliko hapo. Ni kusema mambo ikifikia Raila inakuwa rahisi. Kuna hii mambo inatuzumbua huko kule kwetu Meru ya miraa. Kwa hivyo nitasikanisha rais na nikuulize Bwana Prime Minister, pia uingilie hii ili tuwe na suluhu siku ambazo sio mbali, especially hii maneno ya Somalia. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Maoka. Sasa ningependa kuchukua nafasi hii kwa heshima niite Governor Mwangi wa Iria, governor wetu hapa Murang'a, ndio asongeshe program mbele. Karibu sana Governor Mwangi wa Iria. Tumpigie makofi. Asante sana mjumbe wa eneo hii. Kabla ya kusema chochote, ningependa kumkaribisha Senator Orengo kwa niaba ya masenators. Senator Orengo, naona unaangalia nyuma. Nimekuona uko mahali. Kwa niaba ya senators wale ambao wako na wale ambao hawako, Senator Orengo, neno moja. Asante sana. Prime Minister Raila Amolo Odinga, Mama Aida Odinga, Chairman SK Macharia and Mrs. Macharia, the Governor of Murang'a, all the leaders present na wasanii. Yangu itakuwa machache, lakini kabla ya kusema chochote, wale maseneta ambao wako hapa, tafadhali msimame kidogo. Tuna Senator Nyamunga, ninamuona pale, na Senator Okongo Omugeni kutoka Nyamira. Mimi vile governor umesema, nitasema machache. Kwanza, muziki na utamaduni ni kitu muhimu sana. Na niseme hivi, nchi ambao ina uzito ya kiuchumi na ambao imepata mwamko kamili
wale matajiri ambao unaweza kuwapata kwa hizo nchi si watu kufanya biashara peke yake, wanakuwa wasanii. If you go to the United States of America, some of the richest men in that country are wasanii. Sportsmen, musicians, and artists. But even here in the continent of Africa, you go to Nigeria, you go to South Africa, artists and musicians are jumping up the economic and social ladder. Kwa hivyo, barometer ya kuonyesha kwamba tunainuka kama nchi ni kuona wasanii, ambapo saile ndugu yangu SK Macharia amekaa pale na Peter Kenneth amekaa pale. Tutakuwa na wasanii pia ambao watakaa pale na ionekane wazi ya kwamba we are moving ahead. Gavana, kama hii sherehe ingekuwa Jumamosi, afadhali ingekuwa Jumamosi ama Ijumaa, tungekuja na our dancing shoes. Lakini namuomba SK Macharia, let's have a repeat program for a whole day of dancing and music. And music is an international language. It doesn't matter how you speak it, but so long as it has rhythm, harmony, and melody, music speaks louder than every word we can say here today or anywhere. When you hear a beautiful Kikuyu song, you don't need to be told the words, the lyrics. You just find yourself standing up and dancing. So music and musicians may play a bigger role than even politicians, because music is a language of love, of compassion, and of partnerships, and moving everybody ahead. Ya mwisho, Kenneth, umesema ukweli sana. Raila is so clean, there is nothing to clean. He's already very clean. He's already very clean. And you don't have to be told that he's clean. What is dirty is our politics. And if he can clean our politics, I can tell you the program and the project on which Rais Uhuru Kenyatta and Raila Amolo Odinga are on is the way to prosperity and a greater Kenya, for not only for us, but for a future generation. Mimi naomba kamanda na wairia, zamani tulikuwa tunakuja hapa Murang'a, tunakwenda Nyeri, kila mahali. From today we start the journey, na mimi nikiwa na kamanda na wairia na Kenneth, tutamngojea Raila, tutaanza alafu atatupata njiani. We are part of you. We are part of you. And we should also come to Kisumu, and you'll see how beautiful that part of the country is, and it is waiting for you. Come and eat a little fish, and we'll come and eat a little nyama here. Even in our food, we can create harmony, love, peace, and unity. Asanteni sana. Thank you very much. Ningependa kuchukua fursa hii kwanza kuwajulisheni magavana ambao wako hapa. Tumesema sasa kwamba kwa sababu ya wakati wamenipatia fursa ya kusema moja mbili kwa niaba yao, lakini kwanza tuwajulishe. Lakini nitapatia mmoja kutoka nje ya hii county. Najua hatuna wakati, lakini tukiwajulisha kwa sababu wengi wametoka county nje ya hii region, nitapatia mmoja fursa. Tuna Governor Nyoro kutoka Kiambu. Makofi kwa Governor Nyoro. Tuna rafiki yetu Anne Waiguru kutoka Kirinyaga. Gavana rafiki yetu Daktari Alfred Mutua kutoka Machakos. Gavana Mureithi kutoka Laikipia.
Gavana Anyang' Nyong'o kutoka Kisumu, rafiki yetu sana. Gavana Ogwae kutoka Kisii. Tuna apologies kutoka kwa Gavana Lenku, alikuwa akuje kutoka Kajiado. Gavana Wabora alikuwa kwa jia, akapata haja kidogo, akakosa kufika. Gavana Kimemia pia alikuwa akuje na tulikuwa tumeongea, kwa hivyo apologies zake. Pia tuna deputy governor wangu ako hapa, rafiki yangu Maina wa Kamau, na wale ma deputy governors wengine ambao wanaweza kuweko, wa leo na wa zamani. You're most welcome. Sijui kama nimeacha yeyote. Wambora nimesema. Iko sababu. Nataka kwa niaba ya magavana ambao wametoka nje, Governor Oparanya alikuwa mwenyekiti wangu katika kamati ya magavana. Kwa niaba ya wao wote aseme neno moja. Your Excellency Raila Amolo Odinga na familia yako yote, host wetu Daktari SK Macharia na familia yote yake, viongozi wenzangu ambao wako hapa na wananchi wote kwa jumla, hamjambo. Mimi ni Wycliffe Ambetsa Oparanya. Mimi ni gavana wa Kakamega County kutoka kule magharibi mwa Kenya. Nimekuja hapa kwanza kwa mwaliko wa host wetu wa leo SK Macharia na familia yake, na pia nimeandamana na leaders kutoka kule magharibi mwa Kenya. Nina ndugu yangu Eugene Wamalwa yuko hapa, waziri wa devolution, na pia tuna mama Els Mohanda, County MP wa Kakamega. Na tumekuja hapa na tumeona vile wanamuziki wameanza kuendelea, lakini wakati mlikuwa mnacheza hapa, nilikuwa nangojea mwana wa Mberi, sikuiona. Sijui itakuja. Unajua, niliona wananchi wanasema, na mbona wewe Oparanya uchesi hapo, tunaona wengine wanacheza. Nikasema mimi nangojea ile yangu, na hiyo naingojea na hamu kubwa. Lakini nataka nimshukuru rais yale ambaye amefanyia nyinyi. Kutembea ndio kuona. Ni kwa sababu mmesema hapa, hata mimi nikitoka hapa sasa, mjue wanamuziki wale kutoka kwangu watakuwa na furaha, kwa sababu talent hii ni ya muhimu, inasaidia nyinyi kuendelesha mambo yenu. Na unajua talent haina bei, uwezi kupikia bei talent. Mwanamuziki anakuja anakuambia milioni fulani, ni utalipa tu, hakuna bei kusema hapana fanya hivi, hapana. Talent haina bei. Na vile rais amesema atamsaidia na hao viongozi wengine wakina Wanga, basi muendelee kushika hivyo hivyo,
na sisi pia tutamsupport. Niko na furaha, niko hapa Mount Kenya. Mimi nimefanya kazi karibu sana na huyu gavana wenu Bwana Wairia. Vile nimekuwa mwenyekiti wa baraza la magavana, amekuwa naibu wangu, na tumefanya karibu. Amekuja kule kwangu kule Kakamega akakutembelea, akaleta wamama wengi kule kabisa. Na pia nimefanya kazi karibu na Peter Kenneth wakati alikuwa mjumbe wa hapa, alikuwa naibu wangu kule wizara ya mipango na maendeleo, na tulifanya kazi vizuri. There is no other person in this world who is yours faithful kama Peter Kenneth. Wakati alisimama kuwa rais, nilimwambia si uchukue mtu kutoka kule kwetu awe your running mate, na akasema hapana, huko mnajua nyinyi hamko pamoja nini. Akachukua mwingine akasema nyinyi hamkue pamoja. Lakini wakati huu Bwana Peter Kenneth, nataka nikuhakikishie tutakuwa pamoja, na tutakuwa pamoja kwa Raila Amolo Odinga. Vile wengine wamesema tutakuwa pamoja na tutaendelea kuwa pamoja, tutatembea kila mahali vile tumekuja hapa, na nyinyi pia namwalika muje kule kwetu, kwa sababu hii ni Kenya moja. Mungu awabariki, tutaendelea kuwa pamoja. Thank you very much. Asante sana. Baba amekubali tupanue kidogo wale ambao wataongea, kwa sababu wametoka nje. Tutaongezea wengine wawili. Tuwe na Governor Alfred Mutua kutoka Machakos na hatimaye Governor Ugwe. Asante. Bwana asifiwe. Assalamu alaikum. Your Excellency Right Honorable Raila Odinga, Mama Aida, familia yako, Dr. SK Macharia na familia yako, tumefurahi sana kuwa hapa, viongozi walio hapa, wasanii wenzangu, tukiwa hapa hivi leo. Nitaongea machache kichapchap mara moja. Jambo la kwanza ni kulete salamu na pia ombi la kumkumbuka dada yetu Charity Ngilu. Hakuweza kufika hapa hivi leo. Excellency Charity Ngilu ameugua COVID. Niambia ameugua COVID, amelala Nairobi Hospital, lakini alikuwa anapangiwa kuwa hapa. Kwa hivyo tujichunge. COVID iko na kila mtu. Ameniambia niwaambie hivyo, angekuwa pamoja nasi tukiwa hapa hivi leo. Jambo la pili ni kwamba wameongea wengi. Nataka kumshukuru sana Raila Odinga kwa sababu myself I'm a beneficiary of the work that you did. Kamanda ameongea kuhusu ile miaka 9 ulifungwa kule korokoroni na mambo ambayo umeifanyia kidemokrasia. Na msimamo umekuwa nao. Unajua, like him or not, you have to admire Raila's purpose. Yeye ana msimamo. Si mtu wa kuwaya leo yuko hapa, kesho yuko pale, kesho yuko hapa, yuko pale. Yeye ana msimamo. Ukimwona yuko hapa, yuko hapa. And that is something to be admired. Number 3, I want to thank SK Macharia also for the bringing everybody together, mambo ambayo umefanya. Na mimi nimemwambia hivi leo pale ya kwamba siku moja mimi nikiwa rais wa nchi yetu nitasema ni kwa sababu ya SK Macharia. Kwa sababu nimekuwa gavana kwa sababu ya SK Macharia, kwa sababu he made me famous as government spokesman. Alinipigia simu siku moja akaniambia, Alfred, why don't you have a weekly program kama msemaji wa serikali? Kila wakati unaongea on Thursday weke KBC. Na nikafuata. Na hiyo ndio ilinifanya nikajulikana Kenya nzima mpaka nikakuwa governor. Na mbele iko sawa. Kwa hivyo I want to thank you very much and your success and the work you've done with Royal Media, with Mama here. You've done a very good job. Kwa upesi nikusema mimi ni msanii kama nyinyi. I'm an artist. I'm a filmmaker. Cobra Squad itarudi. Beba tutaizindua.
na mengine mengi. Na lazima tujue kwamba usanii ni pesa. Na usanii ni hali ya pesa. Kuwa msanii na una pesa bana, na maisha yanakuwa magumu sana. So we must find ways, remove the bureaucracy for you to make your money. Kule Machakos nilijenga Machawood recording studios, kama governor ni played my part. Mkitaka kutengeneza filamu zenyu kujeni Machakos, we don't charge you anything. It is free of charge. No taxes charged to any filmmakers or music makers. Lazima lakini tufanye kazi pamoja, na mimi nawaalika mkuje tushirikiane pamoja ndio tuweze kuendeleza. Na washukuru wale wamefanya kazi kuweza kupanua mambo, na tutaendelea kufanya kazi vizuri. Namba 5 ni kwamba sisi wasanii wengi hapa ni vijana. Na nchi yetu ya Kenya na vijana chungu nzima. Vijana ndio wengi katika nchi yetu ya Kenya. Lakini kuna shida tofauti. Umaskini umenawiri kila mahali. Umaskini umekuwa kama wimbo. Vijana hawana kazi. Akina mama hawana pesa kwa mfuko. Uchumi umedidimia katika njia ambayo kusema kweli haitoshelezi, kwa sababu kumekuwa na msukumano sana. Kwa hivyo lazima tuangalie kile uchumi. Lakini vijana tunadanganywa sana na pesa. Wameongea kuhusu mambo ya handout hapa. Nataka kuambia vijana wenzangu pote mlipo kwamba wakati wetu umefika sasa kuwachagua viongozi kulingana na vile kiongozi atakufanyia. Tuangalie nani yuko na track record. Kama mtu ameshindwa kufunga mabao katika ligi ya chini ya sublocation, je, atafunga mpira kule mbao kwa Premier League? Hawezi. Kwa hivyo tuangalie, na mambo ya kipango kikabila tuachane nayo. Tunapangwa kikabila. Unapigia mtu wako kabila yako, alafu baadaye uko na maskini. Wala uko na maskini. Wala wampigia kabila yao kura, umempigia mtu wako kura, unasema huyu ni wetu, unampigia kura, kesho yake uko nyumbani hauna kazi. Tufunguke macho bana. Hakuna mtu anatuma postcard anasema azaliwa Mkamba, Mjaluo, Mkikuyu, Meru, Mluya. Sisi wote ni wa Kenya. Tunapowashangilia wa Kenya wanapokimbia pale au wanaposhinda shahada kule Olympic, atulizi ni kabila gani? Sisi wote ni wa Kenya. Kwa hivyo mpangilio kabila tuachane nayo. Hiyo tulipatiwa na wakoloni ndio turudishe nyuma. Unajua hata Obama angekuwa Mkenya angeulizwa ni kabila gani? Unaleta kina nani hapa? So it's ridiculous. Let's stop this tribalism as young people in this country. Tuchague kiongozi ambaye yuko na track record, na kiongozi ambaye ataweza kutuinua maisha yetu tukiwa hai, tuweze kusonga mbele. Nikimalizia lazima pia, na nimependa juzi nimeona yale Raila Odinga amekuwa akichapisha sana kuhusu maoni yake, nikaona ameanza kushika mifumo ya maendeleo chap ya hali ya manufacturing na kupatia vijana kazi na industrialization. Hapo ndio tunaenda, kwa sababu at the end of the day ufanye kazi upate riziki yako. Finally, kuna watu wengine wanapenda saa zote kutumia kabila zao ili kupanda cheo, kutoroka, kufanya hivi ati ndio waitwe raising their stake. Nilikuwa naongea na Oburu Odinga pale, niambia raising their stake. Raila Odinga, I want to tell you that you will be able to work with all leaders in this country. I'll work with Uhuru Kenyatta, I'll work with Raila, I'll work with everybody here for the sake of our people. Watu wanaotaka kwenda waende, wala wanabakia, tunafanya kazi pamoja for the benefit of our people. We will not be begging anybody. Unaziliwa peke yako, utakufa peke yako. Hii ingine yote, show me the money. Si ndio? Pesa iko wapi? Ndio tuweze kusonga mbele. Na waalika nyinyi wote wasanii mkuje pale Machakos, muone White House. Tukae na nyinyi tukule pamoja, tuongee kuhusu hali ya pesa. Si ndio? Na mambo itakuwa mbele, itakuwa sawa. Asante sana SK Macharia and Raila for this opportunity, and you've done a good job. Thank you and God bless you all. Thank you very much, Alfred. Sasa tumpate rafiki yetu Governor Ogoe kutoka Kisii County. Your Excellency, the Right Honorable Prime Minister Raila Odinga and Mama Aida, ndugu yetu Dr. Macharia and Mama Gathoni, my brothers and sisters, watu wa Murang'a ambao mko hapa, God is good and all the time. Thank you very much. Sisi kama magavana tumekuja hapa. Mimi mwenyewe ni Vice Chair wa Council of Governors, na yale ambao mmeongea hapa, mimi nitaongea na chairman wangu, especially hii mambo ya studio
nilisikia ndugu yangu kutoka Kisii, the blackest man in Africa, uliongea mambo ya videos na vitu kama hiyo. Nafikiria nikirudi tutaona kama tunaweza in the next meeting ya Council of Governors, tawauliza kila county waone kama wanaweza kuwa na studio. Mimi huko Kisii tumejenga studio, imeisha hata kama haijaanza kufanya kazi, na hata ile mitambo na vitu yote tunanunua mwaka huu vile unaanza financial year. Na tutaongea na kina Sagero, niliwaona hapa mkicheza Sagero na wengine. Tutaona vile tunaweza kufanya, alafu hata hiyo itakuwa ni kitu rahisi kwa maana hiyo studio ni yenu. County ni yenu, kwa huko Kisii tutafanya hivyo. Kitu kingine nataka kuongea ni juu ya president wetu. I thank him very much kwa ile decision ambao alichukua ya Skiza Tunes na zingine. Na hii mambo yote mumeuliza hapa, leaders tuko hapa, na Right Honorable Prime Minister pia amesikia. Nafikiria ataongea na president, alafu itatusaidia moving forward. Kwa ndugu yangu Macharia, mimi mwenyewe nimekuangalia in 1985 wakati ulianza Matthew Pepper. It was around 84-85. Nilikuwa Chief Management Analyst Office of the President. Sasa mimi nilikuwa naangalia unaanza mambo ya makaratasi nini, tulikuwa tunajiuliza, na huyu Mwafrika anaingia biashara ya Wahindi na watu wengine, ametoka wapi? Mimi sikujua umetoka hapa Murang'a. And you tried at that time, and your endeavor, in fact mambo ya unbogable pengine ni tunaweza kusema you are unbogable. Kwa maana hao wasanii kina Sagero kutoka Kisii atungewajua kama kulikuwa hakuna Egesa FM. Umewasaidia na uendelee kuwasaidia. Nikimalizia nataka kusema siasa kidogo tu. Sisi kama watu wa Nyanza region, nimekuja hapa na ndugu yangu senator kutoka Nyamira. Sisi zote tuko pamoja na tuko behind ndugu yetu hapa, ndugu kutoka Nyanza, Right Honorable Prime Minister, tuko pamoja. Ile nataka kukuambia, endelea kuongea na ndugu zetu kutoka Mount Kenya. Kwa nyinyi kutoka Mount Kenya, sasa kama sisi wa Kisii, mnajua sisi ndugu yenu huko. Mnajua pengine ni vile hii pahali land hii kutosha, sasa tukakimbia huko. Tunashikana na Raila Amolo Odinga na tuko pamoja, na hiyo you can take to the bank. This is a nice man. He has worked for this country. He has suffered for democracy, and I think his time has reached. Tuwe pamoja moving forward. Let's accept that the democratic principles that he fights for are the democratic principles we want as a nation called Kenya. Na ile handshake ambao mlikuwa na president, we thank you. We thank His Excellency the President, and we thank everybody from Mount Kenya. And may you all be blessed. Thank you very much. Thank you very much, Governor Ogoe. Tunajua hakuna wakati, lakini tumeomba fursa kidogo. Hebu tuwe na Governor Waiguru dakika moja. Kwanza Edieche wakacha huko kwa katika kansu. Kwa hivyo kidogo na tumalizie na Governor Mureithi. Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga, Mama Aida, Bwana SK Macharia na Mama Gathoni, wageni wote ambao wako hapa, colleagues, governors, senators, MPs na wasanii wote, God is good and all the time. Tusalimiane kwa hewa. Mimi sina mengi ya kusema, isipokuwa nishukuru sana Bwana SK Macharia kwa kutualika kuja hapa leo na kwa kuweka mkutano huu ili sisi tujadiliane na tusikize maneno ya wasanii. Kila wakati tukiwa na sherehe ama tukiwa na huzuni ama tuwe na jambo lolote, wasanii ndio wanatusaidia kufanya ile kitu inaitwa communication. Na niseme ya kwamba
hata vile tumesikia talent, tumeambiwa na Oparanya, Gavana Oparanya, talent haina bei na ndio riziki yenu. Lakini sisi ambao tuko kwa dunia hii, and especially wale watu wanakuanga na pressure mingi sana, talent yenu ndio inatusaidianga kupunguza pressure. Ukisikia hofu, wimbo, tunasikiza wimbo. Ukisikia una huzuni, tunasikiza wimbo. Na katika muda huu wa tuseme kisiasa, kama tunaenda campaign, hakuna mtu ambaye anaenda campaign bila wimbo wake. Kwa sababu kujiuza na maneno ni vingumu. Kama sasa vile tunaongea, watu wameshachoka. Lakini ingekuwa ni musicians, watu wangekuwa wamechangamka sana hapa. Kwa sababu they prefer the music and communication ya music kushinda kupewa story mingi. Mimi wacha niwaombe maneno mawili tu kama wasanii. Mumesikia ya kwamba Rais Uhuru Muigai Kenyatta amefanya upande wake, wasikiza tunes na mumesaidika mpaka pahali mmefika. Na sisi katika gavana, mimi ndio chairman, chair lady. Tuseme chairman equal. Sindio? Chairman wa culture na social services. Kwa hivyo maneno ya wasanii iko katika department ambayo ile nasimamia kwa council ya governors. Na vile umesikia vice chair wetu akisema Bwana Ongwae, na pia najua Gavana Wairia tutashirikiana na hao ili tuone sisi kama counties, kwa sababu tuko na bajeti na hakuna county ambayo haina department ya culture and social services, iwe imeungana na wamama ama iwe imeungana na vijana. Tuone what we can do, tuende beyond hiyo maneno ya studio. Tuone vile tunaweza fanya kazi na kushirikiana na wasanii, ili mahali president amewafikisha na skiza tunes, pia kuwe na tunes zile zinaweza kuwa zinafanywa pia na kila county, pesa za wasanii ziongezeke. Na hiyo sheria tukisaidiwa kufanya na national government, sisi tuta support na nitaisukuma mimi mwenyewe, na mnanijua mimi nikishikilia si wachiliangi. Nitaisukuma mpaka mwisho. Tutafanya kazi na komiti yenu ambayo mmechagua, ili hiyo maneno yote tunakuwa na shida nayo, wasanii wawe wanaweza kuwa wanajitegemea kutoka kwa nyimbo zile ambazo wanaimba. Kwa kisiasa niseme hivi, sisi watu wa Mount Kenya, nimesema mara mingi, sisi sio watu, na naongea kwanza kwa niaba ya wa Mount Kenya kwa sababu mimi nimetoka Mount Kenya. Najua kuna wasanii hapa ambao wametoka mahali pengi. Sisi sio watu tunaendanga left na right. Mnajua siku ya kura ikikuja, sisi tunaendanga to the man in one direction, upande moja. Huku kwingine wale ambao wako hapa wametoka Mlima Kenya, nasema kama mtu amejitokeza kuanza kujiuza, sisi watu wanakuanga wanakufuata, wanakula. Ndio gikoyo kiugaga shamukareire yago na ke na mabura kanatea no muthenya ucio wakinya na ni moe twakorwo mwena uriko, mwena umwe. Sisi tutaangalia ile upande ambayo tutakuwa inaangalia watu wa Mlima Kenya, na sisi tunajua vile ambao tutapewa direction na president, vile amesimama katika upande wa handshake. Tunajua yeye anajua kile sisi ambayo hatujui, kwa sababu yeye ndio amefika wapi pale. Na gikoyogere kia kiugaga mwikari mutegeti nane wewe ke kerea ke gorekeria hau Ngai amurathime na mwike wega. Asanteni sana. Asante sana, na mimi naomba radhi leo nimeharibu programu yenu, lakini mimi siwezi acha magavana wawili peke yake. Murithi akiongea lazima Nyoro awaseme neno moja tu, na rafiki yangu Anyang'o. Nitakuwa nimekosea yote, lakini mtanisamehe. Kwa hivyo Gavana Murithi, alafu Gavana Nyolo, alafu rafiki yangu Anyang'o. Asante. Shukuru Gavana Wairia.
Right Honorable Raila Odinga, the second Prime Minister of the Republic of Kenya, Bi Aida Odinga, Daktari SK Macharia, na Mama Macharia, magavana wenzangu, mabibi na mabwana, wasanii, hebu mnisalimie hewani namna hii, asanteni sana. Kegia nodra kuona na Ben Githae na mwagishoka Thika Road mugaithanie mwena ucio. Muniruhusu, let me try in English to just make 4 brief points. Right Honorable Raila Odinga, I didn't realize my neighbor Kanini Kega is also a student of history, but he is, and what he said is true, that from 63, if you come forward to 2003, 2002, in fact, Gidi Gidi Majimaji is Julius Owino, as you all know, and ni msanii wa hali ya juu sana. So, vile Kanini Kega said, and the other leaders, is true, that all of us, we owe a debt of gratitude to the Prime Minister, but also to his family and to his father for the things they have done for this republic. Now, I'm a person from finance. In finance, we agree we have to pay debts. But even in paying debts, you talk about aged payables. Yani, debt ya asubuhi, leo asubuhi. It's not like you can pay it today. Uanze ile ya 1963. Yeah. Alafu ukuje hivi 2002 deni kubwa. And you know, I stopped here in Karatina on my way here, na nikauliza wangwana wa hapo Karatina, wakaniambia ni kweli, na baba waliniambia nikikuona nikusalimie, kwa hivyo tafadhali salimika. Wakasema it is true. 2003 wakati Rais Kibaki alikuja pande hii na Prime Minister Odinga, Wakikuyu tulisema jaba, kwa sababu yeye alikuwa amesema Kibaki tosha. Yeah. Kwa guori kigiona tukikiro tu na thire wa muduri tutikiabe tukiri hema ya makuru kani ate baba bas. Kwa mambo ya usanii, I agree with my colleague Governor Mombi. Yes, na nimwaigua Mobi na Mobi, kwa hivyo hata nyinyi mnajua. So kwamba sisi kama counties tuchangie kuinua wasanii. And I want to say that, Prime Minister, there is an opportunity to take this thing global. And we thank the President vile amefanya. Kuna opportunity kubwa sana related to the African Union. Kwa sababu African Union has made the Africa Audiovisual and Cinema Commission in order to promote wasanii katika Afrika nzima. Na Kenya hii yetu, we've been given the opportunity to host the temporary secretariat of this new organ of the African Union. So it would be very fitting, Prime Minister, if you could look into that matter for the operationalization here in Kenya of the Africa Audiovisual and Cinema Commission. Ili Ben Githae aki, auga ke idea kega. Hata hiyo tunapeleka mpaka huko South Africa, tunapeleka Ghana, tunapeleka Nigeria, ili soko iwe kubwa. Langu na mwisho. Ni kweli tupige hapo makofi. Langu la mwisho, as you know, ladies and gentlemen, Right Honorable Prime Minister, mimi juzi tu nilikuwa na hudumu World Bank, nikakuja hapa kufanya kazi ya Laikipia. Na ukweli ni hii, kama Peter Kenneth alivyowaambia, haitakuwa possible kwamba tutaambia watu tuwapatie pesa ati tuingie treasury tutoe tupatie modo shilingi matano. It's not really realistic.
Ile kitu ya muhimu na ile inafaa tufanye is manufacturing in this country. Manufacturing sio kufanya ati madili huko kutafuta pesa, kuwezesha wale wa Kenya, nyinyi wasanii kuinua talanta yenu, na Wakenya wengine kutoka Kisumu mpaka Nyeri mpaka Mombasa tuweze kufanya manufacturing by buying Kenya, building Kenya. I thank you very, very much indeed for listening, and I want to join those who are saying, Mheshimiwa Raila, wewe tembea dunia hii, kwa sababu ndio sisi tuko hapa na tunakukaribisha. Asanteni sana. God bless you. Thank you very much, Governor Nyoro. Asante sana. The Right Honorable former Prime Minister Raila Amolo Odinga and Mama Aida, SK Macharia and family, all leaders here, na wasanii, hamjambo? Tusalimiane namna hiyo. Hamjambo? Mine will be very short. In fact, it's so short ati nitasema nimekubaliana na ile mambo yote ambao wamesema, si ndio? Halafu niende nikakae chini. Lakini niko na furaha sana kupata nafasi kusema mambo mawili tu peke yake. Jambo la kwanza ni kusema Right Honorable former Prime Minister, this is a historic day katika nchi yetu, kwa sababu jana asubuhi I have a grandson alinipigia simu akaniambia ati ni timu gani I'm supporting ya rugby. Nikamwambia ni Kenya, na yeye akaniambia ni Kenya. Alafu akaniambia Kenya ikishinda itakupigia simu, ikishindwa sitakupigia simu. Of course hakunipigia simu. So why am I saying that? Mimi niko na furaha kwa sababu we have started to realize kuwa tuko na talents mingi sana katika nchi hii, lakini talents zetu zote ni kama we have not been recognizing it. Tukiangalia mambo ya muziki, na mimi nafurahia tumefika hapa leo. Tuangalie hata kama ni hiyo rugby, tuangalie kama ni mpira. Tukiweka pesa zetu kwa hizo talents, Kenya itakuwa mbele. Kwa hivyo mimi nafurahia, na this is historic, na tusiwachie hapa, tuangalie zile talents zingine, kwa sababu kuna wakati nafikiria mambo yetu iliharibika wakati tulifikiria ati kupata degree na kupata PhD ndio itakufanya ati wewe uishi maisha mazuri. Nchi zingine kama vile Senator Orengo amesema, like the US, tunajua ya kwamba wale watu ambao ni matajiri sana are the artists, si watu ambao wamesoma. Kwa hivyo this is the beginning, na mimi nataka kusema nikiwa kama governor wa Kiambu, tutashikana na artists wote wa Kiambu na wale wengine. We are going to make your environment very conducive, na tutatengeneza, tutawaita. Hatutaanza kufanya maneno kabla ya kujua. Tutakuwa na mpango, hata kama ni hizo theaters tutakuwa nazo. Jambo la mwisho, kama nimesema, nimekubaliana na ile maneno yote imesemwa. Mimi nataka kusema jambo hili. Mimi mnajua, me am the firstborn of the handshake. Hata wakati niliona kama Governor Wairia hata nipea nafasi, nilisema sasa nitasemea wapi ati there is a product of handshake. Mimi ni mtoto ya handshake, kwa sababu kama haingekuwa handshake singekuwa. Mnajua ile vita ilikuwa huko Senate. Kwa hivyo mimi nataka kukushukuru Right Honorable Prime Minister, na mimi nataka kukuambia hapa ni nyumbani, hapa ni Nyarugunga. Tulikuwa na mkutano Jumamosi huko Meru na gavana wengine hapa na watu wengine, na kuna mambo tulisema, hata kama tulitukanwa the following day. Tulisema sisi tumesema kura zetu zote
zitakuwa zote mahali moja, hatutagawanya. Tulitukano ati hakuna mtu alitutumwa, tulikuwa tunatumwa. Nataka kuambia wale walisema tulikuwa tumetumwa, na leo tumekuja kusema former prime minister, hizo kura ukituangalia kama vile mimi nimesema, hizo kura zote zikiwa pamoja zitakuja kwako. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Sasa tuwe na Profesa Anyang' Nyong' kutoka Kisumu. Prime Minister Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na Mama Ida na familia ya Prime Minister Raila Amolo Odinga, Mzee Macharia na Mama Mudhoni na watu wote wa Murang'a, hamjambo. Hamjambo tena. Mimi sitasema mingi, lakini ningependa kusema ya kwamba sisi tumekuja hapa kama wageni ili tuanze safari tukienda uchaguzi ujao. Na ningependa kuomba Wakenya wakati huu, tafadhali, kama tuna mtu ambaye anataka kuwa rais wa Kenya, uliza mtu huyu atoe historia yake. Let his life be an open book, because people are known by their history. That history is not imagined, it is real. Anybody who wants to lead a country must have a history of leadership, respect for democracy, for human rights, for development. Kwa hivyo mimi nikikaa hapa leo kama gavana wa Kisumu County, ningependa kuhakikisha ya kwamba huyu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, tangu zamani tutikuwa katika siasa ya Kenya hii, ni yule ambao anapenda demokrasia, anapigania demokrasia katika nchi hii ya Kenya, ili Wakenya wote wanaweza kuwa huru. Kwa hivyo katika uchaguzi ujao, tungependa kila mtu ambao unataka usukani kwa rais, let them open their books. In 1963, where were you? In 1992, where were you? In 2002, where were you? It is not a matter of yesterday. It's a matter of a long journey we have traveled to liberate this country. Asanteni sana. Asante sana. Mimi nitasema machache kwa sababu hao wameongea kwa niaba yetu zote. Ya kwanza ni kuwakaribisheni nyote katika hii kaunti ya Murang'a. Shukran kwa wasanii kwa kutupatia hii nafasi. Shukran kwa Honorable Raila Odinga, ofisi yake ilikuwa inatutumia text messages, mabarua, na asante sana kwa mwariko wenu. Pia ningependa kumshukuru SK Macharia. As a county, we are proud of you. This is a man who has created the biggest media house in the Republic of Kenya, or more to say, in Eastern Africa. He's our son, and SK Macharia, we are proud. I want to repeat that. That shows what Murang'a County can produce. We are made of that. Wewe ukiangalia SK unajua hiyo ni Murang'a. A tough metal, gone through fire, and it has come out as a precious metal. Hiyo nyingine ni kwa wasanii na kwetu sisi kama magavana. We have a responsibility of supporting talent, because talent is a source of income. As county governments, I don't think we need to wait for any regulations or for any acts for us to act. We have a responsibility. Talent is naturally a devolved function.
If you have an artist in the village, you don't have to wait for the national government to enact a law for you to support that artist. It's naturally devolved. And we've taken the challenge, and we are going to work with you. I want to take a statement which came from Dr. Kipngetich ya uwekezaji. He advised you to invest in your future, because hiyo sauti baadaye itaharibika. You are going to lose the shine as time goes. Within this region, I want to thank our local musicians, because we came together and we designed a circle which brings together all the artists and musicians from this region. It's called Tamco Circle. And most of the musicians from this region are actually members of that circle. I'm actually the unwritten patron of that circle. And we've worked together. As we speak, the circle is raising funds to bring up wasanii ama talent towers pale Keno. Already mjengo umeanza au katika floor ya kwanza, and that is the direction to go. I want to advise musicians, artists, to come together, especially within the structure of cooperatives, because that's the only way you can be able to invest the returns which you get from Skiza, the returns which you get as you entertain in our entertainment joints, and the returns which you get as you sell us as politicians. And I want to challenge you, if you're not a member of that circle, please get in. It's not a Mount Kenya circle, it's open-ended, and I believe if you talk to Gedhae, utapata hivyo. Yeye nafikiri ndiye the treasurer to the circle. Ongea na yeye, hiyo pesa ya Skiza wekeni hapo ili muwekeze. And county governments have a responsibility. As county government of Murang'a, we've actually started giving them tenders at the AGPO, because majority of artists are actually either readers, others are disabled, and others are youth. Actually, close to 70% of them falls within that category. And you are free, you are allowed, through affirmative action, to actually give them tenders. They make a return, they invest. Most of the money which that circle is going to use in bringing up the tower will actually be from county government. We have enlisted them as some of our contractors, as one of our contractors, Tamco Circle. And you need to leverage on that. Our infrastructure budget is there. You don't need an act, you don't need a law, you participate, and you raise money for investment. The other thing is that for us to allocate budgets to art and talent, again, we don't need to be compelled. I was just talking to Anne here. As county governments might be, we need to come together and agree on a percentage of our budget that we need to start dedicating to art and talent. Again, that does not require a regulation. You just do your budgets, you do public participation, and money is available. So what I'm trying to say is that we have low-lying fruits, and we don't have to struggle. So I think through the council, the vice chair of the council is here, and the chair of Kacha is here. We can come together and jointly agree on an agenda to empower our artists. Lastly, when you talk about national unity, one most important ingredient is art, and culture for that matter, because it removes stereotypes, especially the modern art, the modern culture. If I look at a drawing,
and I admire it. It doesn't matter whether it's from Lom, whether it's from Kenya, whether it's from South Africa. It's good art. When I'm listening to music, it doesn't matter whether it's that music is from the lake, from the mountain, or from the Rift Valley. It's good music. You enjoy. And we do enjoy music all over. We even don't know the meaning. We enjoy the beats, we get entertained, and we get happy. Music brings us together in churches. We are here because of art and music. And we are not speaking in terms of languages, tribes, or where one comes from. I don't know when it comes then that we abandon that and we get to our tribal cocoons. You know, you cannot fail to be the president of this country because you come from either Rift Valley, or because you come from the Lake region, or because you come from the mountain. That doesn't come in. And we want you as artists to try and create that national thread. Bring us together. You know, time is gone, and I'm not talking about Honorable Raila in particular, but time is gone when you need to get out of stereotypes. You can't have a short president. You can't have a brown president. You can't have a president from this tribe, a president from that tribe. That is nonsense. We've grown beyond that. We've grown beyond that. Tuangalie sela, kama mtu ana sela, chagua yeye. Hata kama mimi nina sela, chagua mimi. Na mimi niko na chama pia, kinaitwa usawa kwa wote. Hiyo usawa kwa wote inamaanisha you can have any president. But what you need in this country is equitable share of resources. Rasilimali na mali yetu ikigawa kwa usawa, tutakuwa na vita, kwa sababu watu wanapigana ili kabila yako iwe rais, ili upate the fatter part of the meat. Lakini kukiwa na usawa, wherever you are, it does not matter who becomes the president. We need a leader who can bring us together, because there is equitability in the sharing of national resources. Tukiwa na hiyo, and that's why my party is called usawa kwa wote. Mtu akiwa kwa kona hii ya taifa na kona ile, anapata ile ambayo inamfaa. And that is where devolution comes in. If we manage devolution properly, then we are game. And that's why I support Honorable Raila Odinga when he talked about rural economy. That's where the bulk of our population sits. They are in the rural areas. We think rural. Avocado farmers, coffee farmers, milk farmers. If we get it right at that point, we don't need any other formula. We make sure that their incomes are guaranteed. And as leaders, we need to take the challenge on. In this country, we have minimum guaranteed price of milk. You don't have to be pushed. In this county, we have now set minimum price of coffee at 70. We don't have to be pushed. So if we perfect devolution, and I think that's what Honorable Raila Odinga was looking at when he was talking about BBI. It's not BBI can have many other issues, but if you anchor, strengthen devolution, and take devolution to households, it is game. It will be done. So we don't need so many formulas. We have the formulas. The little formulas that we have, we go and implement them, and this nation will be a different country. Mimi sitaki kusema mambo mengi, lakini nataka kumwalika Honorable Raila Odinga once more. This is our country. We are free to go anywhere, anytime. Hakuna watu wanaomba ruhusa ya kutembea Murang'a ama mahali pengine. Feel free. Wenda hii nchi umeitembea miaka mingi, sio safari yako ya kwanza. Na tukifanya hivyo na tuheshimiane, Mungu atatupatia rais. Na unajua Mungu anajua kubariki. Kwa hivyo tuache ugomvi, tusukume, wakati kufika tutapata rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa sasa sitaki kusema mengi.
lakini tulikuwa tumekuja pia na MCAs wetu na wako hapa. Hata kama hawatapata fursa ya kusema chochote, tungependa kuwatabua mahali wako MCAs kutoka kaunti ya Murang'a. Na wengine wako kule chini. Hao ni MC ambao tunafanya kazi kwa udani kabisa. Na sisi, we are liberated people, we think positive, we shall look for leaders in a positive fashion. Nikimalizia, nimeambiwa kutakuwa na nafasi kidogo ya kupeana zawadi. Na hawa wasanii wana zawadi ambayo wanataka kumtunikia baba, na ningependa Sir James akuje afanye hiyo. Your Excellency Raila Amolo Odinga, kwa boma ya Wakikuyu, the best gift you can get from a friend ni mbuzi. Mudhuri Mugikuyu, si ni ukweli? Unapeana mbuzi. Na sisi, our chairman here, Dr. SK Macharia, ako na zawadi ya mbuzi 3 zako. Utachinja mkule pamoja na familia vizuri, it will be delivered. Makofi hapo. Na sisi kama wasanii, na kwa sababu rais hayuko na amekutuma, sisi kama wasanii tutapeana mbuzi 3, naye rais aende akule pole pole, kachoma na kachemsha. May God bless you. Asante sana kwa wasanii. Nami kwa niaba ya kaunti ya Murang'a, hii ni kaunti ya maziwa, nimemwambia hata mimi nina chama na ishara ya chama ni ng'ombe ya maziwa. Kwa hivyo tutamkabidhi baba ng'ombe ya maziwa kutoka kaunti ya Murang'a, ili mama Aida apate ng'ombe ambaye atakuwa anakamua na kumpatia baba maziwa. Huyo ndama mzuri. Mheshimiwa Raila Odinga, twende pale ni kukabidhi hiyo ng'ombe. Hapo tosha. Asimurudi nyuma nyinyi wengine. Basi anakabidhiwa ng'ombe huyu wa gredi waziri mkuu na mwenyeji wetu gavana mpendwa. Makofi tafadhali. Tupeane nafasi wapiga picha wapate picha. Tunaomba Daktari SK Macharia naye akaribia hapo. Asante sana. Hii ng'ombe ambayo tunamkabidhi baba ni animal. Na daktari yako hapa kuhakikisha hivyo. Ikifikisha miezi 18, baba ita daktari wa mifugo aipatie mbegu. Na kutoka hapo baba utakuwa unakunywa maziwa. Thank you very much and you're most welcome. Asante. Asante. Haya, Gavana Mwangi wa Iria, ukimaliza utaniambia. Mimi bwana Gidai nimemalizia ushukani wako. Asante sana. Tumpigie gavana. Haya. Ngoja kidogo. Nafikiri kwa sababu ukichukua yako sitaweza kuingilia tena. Ningependa kumwalika waziri wa ugatuzi, yeye apeane vote of thanks wao watu wote ambao wamehudhuria leo. Sawa. So waziri wa Marwa. Tumpigie makofi vizuri jameni. Asante sana gavana wa Iria kunipa nafasi hii kutoa shukrani kwanza kwa mgeni wetu wa heshima
Mheshimiwa Raila Odinga, mke wake Aida na familia kupata nafasi kufika kaunti hii ya Murang'a hapa Gatanga. Pia kumshukuru mwenyeji mzee wetu SK Macharia, mke wake na familia kutukaribisha sote kwa boma lake hili. Ni heshima kubwa sana. Tunasema asante sana. Vile vile kwa magavana wetu ambao wamekuja hapa kwa wingi na wabunge wetu, haswa mbunge mgeni special sana anaitwa Gladys Wanga. Nimesikia jina lake hapa sana, sababu ya yale wamefanya kule bungeni bila wao kusikia ile directive ya Mheshimiwa Rais kushirikiana na Prime Minister Raila Odinga, hatungekuwa hapa siku ya leo tukisherekea. Wasanii wametuambia hatua hiyo wamefurahia, lakini haijakamilika. Bado tunahitaji more amendments ili kuweza kusawasisha uwanja. Kwa hivyo kazi bado. Ninyi kama wajumbe wetu mwende na huo ujumbe, mkijua ya kwamba maisha ya hawa wasanii yamekuwa magumu sana, haswa wakati huu wa COVID-19. Clubs zimefungwa, performance zimekuwa shida, na nimesikia Sir James akisema yani kuwa msanii ni kuvumilia. Hapa Mlima Kenya wanasema mundu murume ni kuyomereria, lakini kuwa msanii ni kuyomereria. Hawa ndio wamevumilia kabisa, na ndio sababu siku ya leo tukiwa hapa tunashukuru Mheshimiwa Rais, Waziri Mkuu SK Macharia kwa yale yamefanyika siku ya leo. Lakini pia niseme it's a very special occasion. Normally we go to meetings tukiwa tumelipa wasanii waende kutuimbia huko tukiwa wadosi. Normally we go to meetings tukiwa tumekuwa escorted na wale kina boda vijana wetu, so that we look powerful. What we've had in this country is what we call power politics. What we want to see today is politics of empowerment. And that is what we are seeing here, a conversation kati ya wasanii wa Kenya. Na nikija hapa nilikuwa nasikia baridi sana, nilikuwa natoka kule Kilifi. Sikujua Gatanga ni baridi hivi. But my heart was warmed by the beautiful music I had here today. Kutoka Bahari Hindi, Alibi ametuambia anatembea na wengine wanaongea. Tumemsikia Susan Owio kutoka kule Ziwa Victoria. Tumesikia wale wamekuwa Ukambani, wametuchemusha hapa kabisa. Hata wale kwa nasikia baridi tukasikia tuko sawa. Inaonyesha talanta tulionayo katika taifa letu. The complete beautiful mosaic of talents across our nation. From the Indian Ocean to Lake Victoria to Ukambani, everywhere we've had you here today. Na inaonyesha the best of the best that we have in this country. Yetu ni kuwaunga mkono. Kando na nyinyi kuwa hapa, serikali zote mbili ziko hapa. National government tuko hapa, county government zote ziko hapa, na nashukuru sana yale governors wamesema hapa. Na nikiwa waziri wa ugatuzi nataka niwaunge mkono kusema kama kila gavana atatenga pesa kwa county yake. I believe there is no county without talent. Tukiona wasanii hawa wanatoka county zetu zote 47, I believe we will change their lives in each county. We will touch their lives, and we don't even need a law right now to start doing that. All we need ni yule governor ajipange na serikali yake na aweze kuanza kusaidia wale wasanii kwa kaunti yake. Tuko na devolution conference inakuja, na hapa pia tuko na co-chair wangu wa devolution conference, Governor Ongwai. Vile tumesema all the decision makers are here today. My co-chair nitaomba ya kwamba tuwe pia na special invitation kwa wasanii hawa wajiunge nasi kule devolution conference mwezi wa 8. Na wakiwa huko watakutana na governors wetu wote
so that yale tumesema hapo Murang'a siku ya leo, when we meet in Makueni, let us carry that conversation forward to implement it. Mwisho pia, Governor wa Iria ameguzia hapa jambo muhimu sana. Kuna ile sera ya AGPO, Access to Government Procurement Opportunities. Hawa wasanii qualify, kati yao tumeona kina mama wako hapa, kuna vijana wako under 35, they qualify to access that facility. Nataka tuone pia as governors na pia mawaziri tuko hapa, how we can ensure we empower our artists through AGPO, and if there are those who have been given work, the pending bills, tuweze kuwalipa, pia tuweke pesa mifukoni mwao. So nataka niwahakikishie hayo tutafanya, sitaki niseme mengi. Nimesikia wengi wakiguzia hapa mambo ya madeni. Governor wa Laikipia nimesikia ukiongea mambo ya madeni hapa. Akahesabu deni la Jaramogi Oginga Odinga 1963. Akahesabu deni la Mheshimiwa Raila Odinga 202 Kibaki tosha. Kuna madeni mengine, lakini ile sikusikia akiguza pia kuna deni ya Wamalwa pia iko hapo. But what I agree with him is the principle. Tukisema we pay all pending bills, Mlima Kenya muna pending bills nyingi sana. Msiangalie tu moja, angalia madeni yote. Na the principle huyu Laikipia governor amesema should apply. Ile na mature kwanza, we must honor our dates as they mature, si ndio? Sasa wakati utafika wa madeni, lakini leo tumekuja hapa kwa ajili yenu wasanii. Mwisho nikisema, Solomon mkubwa ameongea hapa. Ametuimbia ule wimbo mfalme wa amani, akisema Yesu Kristo ni mfalme wa amani. Na sisi tunaelekea kwa uchaguzi mkuu. Leo tulitaka tuombe pia wasanii, ninyi muwe mabalozi wa amani. Let us preach peace so that the next election will be peaceful. We know what elections have caused in terms of bloodshed, in terms of our economy. We should not have elections as a zero-sum game in our country, a do or die in our country. 9th of August, 2022 is just another date in our political calendar. We will have the 5th president, the 6th, 7th, 8th, and 10th president. But Kenya will remain. Ninyi muwe mabalozi wetu wa amani, mukitumia talanta zenu kupromote amani katika taifa letu. Because you shaped the national conversation. Gidigidi Majimaji shaped 202. Tukiwa hapa, huyu Ben Girai tulikuwa naye tukiimba mambo yetu ya Jubilee, Uhuru Ruto 5 tena tulikuwa naye kwa track. He shaped the conversation. Tulikuwa na vijana wengine wakakuja na ingine wakisema Raila tialala, wengine wakisema Tibim. They shaped the conversation ya kura hiyo. So let us shape the conversation of the next coming election. Let it be about policies. Tusigawanywe kwa misingi ya kikabila, ama kwa misingi ya kijamii, ama ya kidini, ama matajiri na maskini. Let us talk about policies. Tumeona sera imebadilisha maisha yenu kupitia mwongozo wa Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Raila Odinga. Gladys Wanga, one change in the law has put money in your pockets. So let us talk about policies. Tuachane na siasa ya chuki na tuachane na siasa ya porojo. Mwisho nataka niseme haya leo, nimefurahi sana kuona viongozi wa Mlima Kenya wakimkaribisha Mheshimiwa Raila Odinga hapa. Kuna wakati my late brother Wamala alikuwa anasema Kenya hii kuna mambo ya Raila phobia na Raila mania. Yaani wanaompenda Raila wanampenda sana mpaka wanapata ile kitu inaitwa Raila mania. Lakini wanaomuogopa pia wanakuwa na ile Raila phobia. Nimeanza kuona magavana vile tunatembea hapa Wairia, naona ni kama hiyo ugonjwa Raila phobia hakuna. So umetuhakikishia hiyo. So tunataka tutembee pamoja. Let us not sell hate. Let us not sell fear in this election. Let us sell hope the way we've given hope to our artists today. Asante sana na Mungu awabariki. Asante. Asante sana.
Gavana Mwangi Uria bado utarudi hapo baadaye kidogo tu, lakini chairman, kabla umwalike, tuko na request moja ya Governor Oparanya. Alisema wakati amekuwa hapo hakusikia wimbo ya Western. Ilikuwa imefanywa asubuhi, lakini saa hii kwa request yake tunafanya moja ya Sisia Umundu Murusi, halafu baadaye Samido na Jose wataingiza chairman, na ni wewe governor pia utamwalika. Haya, tusimame pamoja, tucheze, tutoe baridi. Je, wane Itala haya, tukafike sasa kujiakilisha cha pamoja na gavana wetu Oparanya. Watu vigelegele, mjeni haya Wapi vigelegele, Prime Minister. Chairman ataingizwa na Samido na Jose na Jose wa mama kama wamechanganyana, ili chairman aingie. Na ningetaka tufanye hima. Samido na Jose kujeni hapa juu. Samido, Jose na Jose wa mama unafanya kitu kinaitwa korabu. Jose katikuna. Fanyeni haraka. Wa nyumbani ndiye ataingiza chini. Weka hii. One trip here. Samido aingize chairman. Samido wanaingia pamoja na Jose Gatutura na Jesse wa mama. Ni combination ya wao watatu. The three of them are the latest sensationals in Mount Kenya region. Wanamwalika rasmi chairman.
Wapi makofi ya jeshi la Kitula? Naona mlikuwa mumekosa mziki. Wapi shangwe na vigeregere? Basi Dola Kabare, Christine Atino, Musa Jakadala na wao wajiandae ndio wataigiza baba. Hao walikuwa wanaigiza chairman. Basi Gavana Mwangi wa Iria na kurudishia ualike chairman, baadaye chairman naye ataarika baba na hao wasanii ambao wataingiza baba wajiandae. Haya, tutulie Gavana Mwangi wa Iria apate kumwalika chairman. Wasanii wa Nyanza wakija. Asante sana. Sasa wakati umewadia ili the host yule ambaye ameandalisha siku ya leo, rafiki yetu sana Daktari SK Macharia, tumkaribishe na yeye atuambie ni kwa nini alituita na ameona mambo namna gani. Kwa hivyo Dr. SK, karibu sana. Thank you. I think I'm going to join the musicians. I'm not going to speak from here. I will be speaking to them on your behalf. Karibu chairman. Munga. Kwa sawa? Umesanitize? Sawa. Basi sawa hapo. Before I say anything, I want to invite Honorable Tuju. Microphone mulitoa kule. Msimurudishe microphone pale. You know, Honorable Tuju was the minister in charge of broadcasting when we were battling about broadcasting. So I want to give him this opportunity because this is his work. Murang'a Renge. Kumbe tunaelewana eh? Prime Minister Raila Odinga, Mama Ida Odinga, my senior Dr. SK Macharia, my sister senior Muthoni Macharia, all protocols observed. I'd like to take this opportunity really to congratulate Dr. Macharia and Mrs. Macharia for the very practical support that they have given artists for a long time. And I remember having sessions with him in 2003 when I was in that ministry, and he was passionate about local content. And long before it became fashionable to have local content, he took that long route of supporting local artists, of having local content actors, bringing them up, nurturing them, and that was the long route. Kwa vile, to use programs za kutoka nje is the cheapest way for a broadcasting station to continue. Lakini yeye aliamua kufuata hiyo njia mbali ya kuhakikisha kwamba wasanii wa Kenya wamefaidika, na congratulations, tumpatie makofi tafadhali. Ya pili, singependa kusema mengi isipokuwa ni kuwashukuru na kupongeza wasanii wa Kenya. Mara nyingi nyinyi ndio mmekuwa kwa mstari ya mbele kuhakikisha kwamba Wakenya wameletwa pamoja. Wasanii hawana ukabila kwa jumla. Wasanii wawe ni Waluya, Wakikuyu, Wajaluo,
from anywhere. Wakina Amy Kosgei, wote wakiimba wanatuimbia sisi sote wa Kenya. Kwa hivyo ningependa kuchukua nafasi hii kuwashukuru na kuwapatia pongezi kwa yale yote ambayo mmefanya. Na katika muhula huu, msimu huu ya kwenda mbele, tukiangalia uchaguzi ya mwaka ujao, tafadhali vile ndugu yangu Eugene Wamalu alisema, muwe mabalozi ya kuleta amani katika nchi yetu. Ya mwisho, sijui kama mnataka siasa kidogo. Mnataka siasa ama tumechoka kwa siasa? Siasa kidogo. Basi sitasema mengi, labda niwachie hapo, lakini hii maneno ya bottoms up economy, labda Peter Kenneth ungetafsiri, what is it in Swahili? Matako juu. Thank you, Honorable Tuju. You know, we haven't had the chance to see who is this Wanga. I don't know her either myself. Can she come to the mic? Oh, there she is. I remember her now. You better clap for her. That is her work. Asante sana, Chairman. Your Excellency, Raila Amolo Odinga, my mentor, Mama Aida Odinga, governors ambao wako hapa siku ya leo, wacha nichukue tu hii fursa kusema ya kwamba mimi ni Gladys Wanga na mimi ni mwenyekiti wa kamati ya fedha pale bungeni na mimi ni foot soldier wa baba. Sasa baba aliniita akanipea amri ya kwamba tuangalie na tuone ya kwamba wasanii mambo yao imeangaliwa. Na mimi kama foot soldier nikasema ndiyo baba. Nikaenda pale katika bunge tukazungumza pamoja na majority leader Amos Kimunya, viongozi wetu pamoja na whip wetu Junet Mohamed, tukaweka vichwa zetu pamoja, tukasema hii tutasongesha mbele namna gani. Wakasaidia na wabunge wote, nataka kuambia asante. Wale ambao walikuwa bungeni wote mlisimama imara na mukasupport hii maneno. Chairman, ulinipigia siku moja saa 12 asubuhi kuniambia ya kwamba ile maneno utasukuma namna hii. Ulikuwa unanielezea mpaka unanielezea kwa Kikuyu. Nasema Chairman, wacha niende kwanza kwa dictionary yangu niangalie hiyo Kikuyu inamaanisha nini ndio nisongeshe mbele. Kwa hivyo sina mengi ya kusema ila kusema tu asante sana kwa wabunge na kwa wasanii. Niko tu na jambo moja pia kuwauliza, sahi ni wakati wagusho kiaguoko kurudisha nini mkono kwa baba. Zile nyimbo zenu, hii asante tumepiga hapa leo, tuweke katika nyimbo. Ndio watoto wetu wasikie, watoto wa watoto wetu pia wasikie ya kwamba kulikuwa na wakati, kulikuwa na usaidizi ilifanyika. Naona wale wabunge wengine wanatembea pale nje wanatangatanga. Wanasema sisi tunasimamia wale watu wanyonge. Lakini katika bunge mahali ambapo sasa tunasimamia hii maneno, ukiwaangalia hauwaoni. Sasa hiyo ndio swali, utasimamiaje kwa rali na katika bunge hauko? Asanteni sana na Mungu awabariki. Bila, I don't know Swahili very much. Before you go, remember we have work to do. Where is the guy? There is the issue of the copyright. Tuliagana? Ndio. Haya. Tutaendelea. Utasemaje? Chairman, tumeagana, iko katika process na tunaendelea mpaka mwisho. Ile amendment ya Copyrights Act. Asante sana. That will give you more money. I will start probably by introducing my friends who are here before I come to my family. And Kobali.
moderator, I think you are already here, but you can stand. He's my moderator. He's from a church not very well known, called ACCNS, but he's actually a split from AIC. Because AIC in our young days, they used not to allow African children from going beyond class 4. And ACCNS split out from AIC, AIM, then African Indian Mission, and went and formed another church, which they made in their constitution that they will never build a church and not build a school. And they will not build a school and not build a church. That's why it's called ACCNS, African Christian Church and Schools. Thank you. I am with Mr. Honorable Jakwe from Kagema, probably with Mrs., if you can wave. I am with Linus Getahi. Where is Linus, former MD of Nation, and his brother Gashahe. They don't leave each other, I don't know why. Gashahe is just retired from Ernst & Young. He was the CEO of Ernst & Young in Kenya just last year. I have my Modoniwa called Gori. Where is he? Thank you for coming. Then I have a very close friend. He was introduced once as my brother, maybe in there in the home, Joe Kive. He's also the chairman of, Joe Kive is also the chairman of the Eminent Persons of Murang'a. Yeah, and the other day, you probably some times ago, you saw us going to Bordeaux. We were in his house, and we were treated by Ida from Murang'a, Eminent Persons of Murang'a. Then, obviously, I have Mrs. Macharia. If you want to say something, Mike, a mic? Or you just want to wave? Mrs. Macharia is here with me. Then I have my sister. I don't know where she is. She's called Jerry. Wanga, you can hear I'm starting to mix Kikuyu and English. That's my problem. I'm getting older. Where is she? I want to tell you a little story about my... Oh, this microphone is not good. Can we move this for you? Yeah, move it. I want to tell you a little bit about my sister. My sister did not go to school. She's the older sister to me. She was sold when she was very young to an old man who will pay my school fees, primary school. So now she says that she didn't learn anything, she cannot hear English because of me. Yeah, but I take care of her 100%. The other thing she did is that when I went to America, I actually left just across here, across this tea farm. That's where we were born. That's where we grew. That's why I left when I went to America, and I was put in a bus, a big story. I know Honorable Raila has written something on a book that is about to be published. I left here by a truck, and it took me 9 months to get to New York. I went by bus and on foot. And the teacher actually who took me to Nairobi and put me in a bus is still alive. He's not here. I don't know whether he's here or not, Mwangi.
Oh, he's not here, but he's still alive and he's still here. Having done that, before I start saying anything, I think I want to invite another mic there for Uburu. Mic. Mic. That mic. If that mic can come here, I want to call Honorable Uburu, my friend, to say something and to introduce his family, except Honorable Raila and Aida. And he can introduce himself. And the rest of the family except those two. To Dr. S.K. Macharia for giving me this opportunity. I did not know I would also have an opportunity to address this very, very honorable congregation. And I would like first to introduce the family just as he has said. And I want members of our family. The family we are talking about is the family of Jaramogi Oginga Odinga, where I am the eldest son. I'm therefore the chair in the absence of my mother and my father. Uburu Oginga is the chairman. And I want to introduce, first of all, our sister, Dr. Wenwa Akinyi, who is mwalimu. Yeye ni mwalimu mkuu katika university, chuo kikuu ya University of Nairobi, na yeye anafundisha chemistry. She's a scientist. Just say, yeah. Okay. Asante. Ya pili hapo kuna Jaoko Uburu. Huyu ni mtoto yangu. Just yeah. Oh, okay, all come here. All of you come here. Winnie. Uyo, this one is Rosemary Odinga. If you have heard of Raila's daughter called Rosemary Odinga, who was actually to become the MP for Langata, but she just missed it a little. Thank you, Rosemary, for just waiting. This is Winnie. Winnie Odinga is Raila's last born, and she is the Kitinda Mimba, and therefore the favored. Yeah, thank you. Yeah. Now this is Elijah Uburu. This is in terms of sons, he is my last born son, and he works with Oparanya in their organization called LREP, the Regional Economic Bloc for Western Kenya. And this is my second born child called Jaoko Uburu. He works with Rasanga. I think he is going to brief the governor of Siaya. He is the minister of roads there for Rasanga. Yeye amnatengeneza barabara huko. Asante. Mimi nimekuja hapa kwa sababu nimealikwa na rafiki yangu SK Macharia. SK Macharia alikuwa rafiki ya baba yetu Jaramogi Oginga Odinga. Yeye ameendelea kuwa na sisi kama familia ya Jaramogi, na yeye amekuwa sasa rafiki ya dhati
ya Raila Amolo Odinga. Yeye ameumia kwa njia hiyo, hata kwa kibiashara. He has suffered a lot about that, but he has persistently continued to be with us, and he continues to, because of the principles for which our family has stood and for which we have suffered. Coming to the musicians. Musicians are poets, and they drive the society. This our society has been driven by musicians. Even the church itself has been changed because of musicians. The churches, during the old days, the colonial days, in church you could not introduce music. They thought music was devil. It only belonged to people who are devil worshippers. And if you try to introduce music in the church, you would actually be excommunicated. But now, music is the order of the day. Music is now the order of the day in the churches. Why? It is because if they don't introduce music in the churches, young people will not come. If you go to Europe, where there is no music, there are no young people in the churches. Only old people are going to the churches because they are not making it vibrant. But here, musicians are driving the society. And if you want to talk about hustler, if you want to support hustler, then there is nobody who wants to be a hustler. Everybody wants to be prosperous. Everybody wants to be rich. Why should you tell people that you want to lead a hustler nation? Who wants to be hustling? People would like to come from hustler to become prosperous. Therefore, musicians must be brought up through legislation and through allocation of resources from the national fund to bring them up. We don't want to see musicians who are poor. In America, if you go to America, musicians are billionaires. In Europe, musicians are billionaires. Why should our musicians be hustlers? Why should they be beggars? We don't want a begging society. We don't want a handout society. We want a prosperous society. And musicians, for sure, will become prosperous through legislation and through plans and deliberate actions by government. That is what I wanted to say, just for the few words, and I also want to tell our people that we are one, particularly Mount Kenya and those sides of the Western Kenya. When you combine and you are one, Kenya gets the direction and Kenya prospers. But when you divide, Kenya fights and Kenya is divided. So Raila from the Lake Victoria, and I can tell you that Raila is clean. He has not done anything which makes it difficult for him to come to Mount Kenya. What has Raila done to Mount Kenya compared to the people who even shed blood of Mount Kenya people? What has Raila done? Apart from saying Kibaki Tosha, what sin has Raila committed to Mount Kenya? Is there any? I don't see any, and we are going to come to Mount Kenya and we are going to move freely and talk to our people the way we should. Thank you very much, and asante sana. Wakangala toka bere no dogadi microphone. I just want to mention Wakangala is the patron. Don't go to the microphone. I will not allow you to talk. Wakangala, I want to introduce. He's the patron of our radio stations. And you are going to have a big, you see now we are in Murang'a. In 2017 and 2013, you people are not allowing me to come here. Yes. Because of Raila. Ni kweli. Na leo muna dance na nani? Na Raila. Si tuko Murang'a. Tuko pamoja. Na hii radio, si hiyo ni promote ya watu wote. Kabisa. Road shows were started by loyal media. Correct. What the politicians are talking now, doing road shows.
let me tell you a secret he knows, and he can confirm. I'll come to confirm now. Even if you employ this musician and pay them what amount of money, and put them in trucks, wananchi don't get out of the homes and go on the streets to see the road show. So you'll be talking to yourselves, even if they sing what. But if they are put in a radio station where presenters are, this is what we discovered, and I can pour all the Kisis with Egesa, all of them in 1 hour. Correct. Because I have the musicians from Kisii and I have the presenters of Egesa. That's how road shows work. And because you have allowed us to come here, and I heard all what the politicians have talked. Now you can sit down. I have introduced you. Okay. I'll call you at the right time. Rafiki yangu sana Raila. Si rafiki yako? Kama ni rafiki yako, nilimpatia kansula 1987. Mimi ndio nilipatia kansula kuko Kirinyaga. Okay. 20 wakati alisema Kibaki tosha. Okay. Hiyo dhiri tuko na dhiri. Okay. Na hiyo tutalipa. Hiyo tutalipa na road shows. Okay. Na hawa watu nyuma yangu. Hata huyo mama ako hapa, huyo kansula. Na hao wote ni watu wangu. Hata Raila anasema ati niseme jambo. Okay. Anasema niseme. Kama prime minister amesema. Kama baba amesema. Baba amesema. Bana prime minister wetu, your excellency the president. Sisi kama chairman wa Jubilee Kirinyaga na mimi patron wa Masabe Kinoro Kenya mzima, 1987 ndio tulijuana mama Aida. Ile mchere ulikuwa na kura, mimi ndio nilikuwa napatia baba huko Kirinyaga, na tukajuana, nikampatia kansula huko Kirinyaga. Na mimi nasema SK Macharia, kusema kweli, wakati tulisema Kibaki tosha, tulikuwa tunafikiria Kibaki alikuwa anasema next president ni Raila. Lakini wakati ilifika, sijui mambo ikasema namna gani, lakini SK Macharia ndio aliwacho peke yake. Hata wazee wakakuja hapa kuroga yeye, hata akakuwa mgonjwa kwa sababu ya wewe. Hapana. Na bibi nikaleta ya wazee, wakarudi tena wakasema ni sawa. Sasa ya mwisho ni kusema sisi tuko pamoja. Sasa SK Macharia, kama ni zamani tungeogopa, lakini leo tunajua handshake imefanya kazi. Na hii piracy na copyright, mimi nataka kusema prime minister, ukienda Nairobi ongea na president, hiyo bodi yote itupulie mbali na wachague watu wa musician ndio wakuwe board members ya copyright, na Kogegia awe chairman ya copyright. Asante sana. Anasema Jerry baba anasema anataka kukuona. Jerry uko wapi? Nilimuona Jerry. Baba anasema bila kuketi chini. Haya, baba anasema wimbo anapenda sana. Tothi agatu kenete tugacoka tu kenete rugendo rwitu rurari rwega tugethie na tugicoka. Muga salimia haraka. Haya, asante sana bwana chairman wangu, thank you very much kwa kubalia mimi kama patriot. Ni sawa, na tutafanya kazi na tutafanya kazi na wewe, na tuko pamoja na prime minister. Na prime minister, kama mnataka deputy vice president, mchukue mama na mimi niko naye miji. Asante sana.
Funga. Sasa nimesikia sister amesema. Hebu governor anataka mpigo picha. Wanataka wapigo picha hao. Ndio nikupatie nafasi. Ni sister anasema. Okay. Sasa we chairman, bibi yako ametoka Kirinyaga. Nao watu ni wa Kirinyaga, miji kutoka Kirinyaga ndio hao. Huyu ni miji, hata huyu ni miji. Kaeni chini. Ile miji ya Macharia anataka kudansi na Aida. Where is the song? Actually, that song means that we got all the problems during the Mau Mau fight, going to the forest, whatever problems we found, we were patient, we kept on going until in the end we won. So, Raila Amolo Odinga, I know Mount Kenya has been looking a number of years ago, has been looking behind, and I was very surprised today that I heard what the politicians here in Murang'a, led by their governor, said. That made me, even the speech I had written, he has gone to waste. Oparanya. kama siku ile yeye anakuja kwenu mnasikia hivyo, now we know what you feel, yeah, when he comes to your area. That's what we are now feeling, that he has come here. I need to mention something about Olengo. Olengo, you spoke. Simama tu wakuone ni nani. Olengo, James Olengo, Senator James Olengo. Yeah, you can sit down and then I can talk about you. You know, he was in the Young Turks. We were in Young Turks together. Now I want to start telling you how I met Raila. I don't know whether you knew Raila that time or not, but at least we knew Jaramogi Oginga Odinga, because he was in the Young Turks. Although old, he was our elder. He's the one we used to consult. In fact, the first time I met Raila is when late father Jaramogi wanted some money. He called me, we agreed. He sent Raila to my office. Na niliona kijana, na nikaniambia nilitumwa na baba yangu. Nikamuuliza baba yako ni nani? Nasema ni Oginga Odinga. Alikutuma kuchukua nini? Pesa. Nikampatia. Akaenda nazo.
Na hiyo ilikuwa routine all the way the fight of second, was it the first liberation or the second? Second liberation. That's how it came about. And when Muzelle, even before I get to there, I was employed. I just mentioned a little earlier that I went to school by bus. I was in U.S. in the University of Washington for 7 years. And I was recruited by Kenya government. When Kenya government was formed in 1963, they posted an education officer in United Nations. And he was surveying around the students who have finished and have gone to work in the U.S. to be able to be recruited to come back to help in the running of the government. And the person who was in charge at that time was Jaramogi Oginga Odinga for that recruitment. Actually, he's the one who convinced me to come back. I have never told Raila this, and become in charge of land transfer program. I transferred all the land from Wazungu to the Africans in the settlements and everything, and I did not get 1 acre for myself. So Jaramogi, so we knew Jaramogi each other, even by the way when there was that scuffle you hear about in Kakamega, no, in the railway on the way Kenyatta coming from Kakamega down to Kisumu Hospital, I was actually in that team. So there is a history between me and the Oginga family. And all the years that I have known them, I could not differentiate them from our first president, Jomo Kenyatta, in terms of commitment for this country. As to what we have in Raila, and that's what we have even in Oburu, in this family. Aida, I was making Aida laugh the other day when we went to their house in Ibodo, that I used to meet her in Oginga Odinga's office, sitting as a secretary. Yeah. That time, of course, Raila was in detention. And she was thrown out of university, and she went to work for her father-in-law, Jaramogi Oginga Odinga. So now let me talk a little bit about the musicians. I have been working with these people for 20 years. Now, that's how the vernacular radios that we have, that Tuju kind of referred to, were created. In most areas, we initially started with Inoro. Citizen radio in Swahili and Hot 96 in English, they are of no consequence. The first vernacular radio station we made was Inoro. And people are telling me who is going to listen to a Kikuyu radio station. Believe me or not, when Inoro was started, the MP the other day I saw from Nyoro County, crossing the boundary, Gadoni Mushoba, she was the first employee of Inoro. Inoro is one of the most popular stations in this country. It can move the whole of mountain region. By the way, before we started Muga FM in Kimeru, when we started Muga in Kimeru, the Meru people did not have a single song of their own. We were playing Kikuyu music because a radio station is made of music. Today,
all the songs played in Muga are all in Kimeru language. So these vernacular radio stations, what people have never realized is that they are so powerful. Remember, they talk in your own mother tongue language. They speak in your mother tongue language. If you tell me something in Swahili or in English, I don't understand it as well, because an Englishman, you see, their radio speak in English. They don't speak in Kikuyu or Kijaru or what do you call the language? Not Kijaru, it's called the what? Luhya, no, Duro, Duru, Luo, Ramogi. I know it's Ramogi, but what do we call the language? Luo. You are giving me different names. I'll find out from the right person. Then from Inoro, we actually went to Ramogi. People have started a number of Luo languages in Luo Nyanza. They don't succeed. They wonder, how on earth this man, sometimes somebody asked me, how do you run 13 vernacular radio stations in all these languages and you don't understand each one of them? Let me tell you the secret. And the governor from Kisii can tell how he even started Degesa. And any other one has been started, has not succeeded, except Degesa. You know, simply we recruit people and train them to promote their own community. And we always tell them, before we employ, we are employing you on condition. You are going to commit yourself to promote your community. You can say anything you want, you can do anything you want, but if you ever do anything to fail your community, we will know, because that community will complain in language I can understand, and you'll be fired on the spot. That's how they run. So they can run all the languages I don't have to hear. But I know people are happy. So when I go to road shows, I don't send a station to go to a road show without me being there to see the reactions. Because normally either we are promoting a product for somebody or we are promoting the radio station. So all these musicians, by the way, they can say, they can sing, they can say what they want. Before these vernacular radio stations, they were unknown. It is these radio stations, these vernacular radio stations, that have all made all this. Where is size 8? Is size 8 here? Where is size 8? Can she come? I tell you, one time we were going towards Mombasa, and somebody let borrow told me there is a little girl she found on the street of Madale dancing and singing on her own. If we can take her in the truck to go to coast and see what she can do. Oh, where is I say? She's around. She will come here. And you see what she is now. So I say it is known in this country. And that was the beginning. So, the only thing I needed to add is that these people, they earn nothing at all from their work. Let them not say about Skiza. Skiza is a drop in the ocean. It is of no consequence to them. Their art, because of hindering, because of piracy, because of what,
I have been in America, I have been in Europe. I know artists, particularly musicians, they all are millionaires. We would be sitting behind millionaires here. We would be there as politicians talking to millionaires if their work is paid for. This is not something that I'm going to be told or I'm going to be guessed about. It's something that I know. I know it from Europe. I know it from here. I have danced with them. I have sung with them. When we go to road shows in these rural areas, even old women come out on the street to dance. There is nothing like music. They should earn their money. And because of time, I'm not going to say anything else. We are happy, Mheshimiwa Raila, my brother Raila, we are very happy that we gave you the problem with Skiza. You have done what you are able to. They were actually getting only about 16% of their value. And remember, this is a song that somebody has created, has paid money to produce, and a little part is cut and is put on your phone so that when I ring, it is what we call skiza. When it's put on your phone by a telecom, so that when I ring that phone, you hear that song, that part of the song. And every Kenyan who has a skiza is removed, 1 shilling is removed from your phone every single day. You should count that in a day, there are probably about 18 million skizas on phones. In other words, somebody collects 18 million shillings every day. If you do those mathematics, if you just give them half of that money, it will be in billions of shillings a year. And if you put 4, 5, 7, 10 billion shillings in a year in these young people, whether old or young, because of their work, put it in their pocket in a year. You don't need to do anything for them, but this is their work. Yeah, that's it. It's their work. It's their art. So it should not be taken anywhere else. So these telecoms are making billions of shillings every year. We don't own shares. Their shares are owned overseas. So all that profit that they make out of this work, believe me or not, see, it goes overseas. So it doesn't even develop Kenya. So we will remain poor. By the way, I didn't finish what I wanted to say about Olengo. You know, and I'm going to end with this. You know, when I said about young thugs, these people suffer because of justice system. And I heard you lawyers the other day blaming the president that he didn't appoint 6 judges, that he refused to appoint because of corruption. You, Olengo, you are in Naivasha. The form of government was proposed to be American form of government, presidential system. The form of government of the Republic of Kenya will be presidential system, American model. American model means that if the president appoints a cabinet minister, it takes him to the Senate in the US for approval, and the Senate can throw away that name. So this happens in the same thing. If the Uhuru appoints a cabinet minister, takes to the National Assembly, and the National Assembly can throw away, and he goes back. So it cannot be anything different if we are using American model from a JSC
appointing, recruiting, advertising, and recruiting a judge. And then you tell the president he has to appoint. He should throw away and they go back to the field. That's checks and balances. That's the American model. That we, and remember, we created it with you and Honorable Raila. Now I'm telling you some secrets. And President Kibaki. And actually, the current president, Uhuru. 4 people. You, Raila, Uhuru, Kibaki. I was the 5th. And it's me who came with the proposal. If you have never told your people who created the presidential system. They are here. 3 of them are here. So I want to... We know time has gone, but we still have a lot of food to eat, and while we will be eating, we will continue having entertainment. There are screens where we are going to eat so you can see the entertainment. I would ask Honorable His Excellency, or I start with have you set up the microphones, please? I can see the mics. You can call, you call your Ida yourself. Thank you very much. That is typical SK. Now SK has given me a blank check. Adoni Akwa, Murang'a, Rengi. Asanteni sana. Manake mimi nikija hapa, nikuja kwa Adoni. You know, my elder son, late Fidel, was married here in Kiambu. Junior is married here in Murang'a. And I've got grandchildren. So kama nimekuja kwa Adoni. Sio? Ninaona nimekuja vilivyo, niko na ndugu yangu Buru. Na niko vile vile na dada yetu na watoto na mama. SK alitualika na tukamwambia tutakuja. Mpaka nitoe shukrani sana kwa ndugu yangu SK na mama. Hapa nikiwa hapa katika boma hii, niko nyumbani. Mara ya mwisho tulipokuwa hapa tulikuwa na matanga. Sasa leo tumerudi, tunacheza, tunacheka. Kwa hiyo hii ni mzuri sana. Tunatoa shukrani kwa Mungu. Sasa leo tumekuja kwa sababu ya wasanii. Lakini vile SK alikuwa ameniambia nyinyi, SK ni mtu ambaye ametoka chini kabisa. Nasikia siku hizi watu wengine wanasema ati watu wa chini mpaka wapewe fursa ya kuja juu. Lakini SK ametoka hapa, amepelekwa na basi Nairobi. Ametoka Nairobi na basi ambaye amepeleka yeye, amepita sijui Uganda, sijui Sudan, Cairo, wapi mpaka angeenda Ulaya, kutoka pale mpaka akafika Amerika. Miezi 9
akiwa kama yeye anasafiri kwenda Amerika. Nataka kuongea juu ya mambo ya hasla. Hasla ndiye huyu. Ametoka kule chini, baadaye amerudi, imekuja vile ameombea nyinyi, ameajiriwa kugawa mashamba. Hii mambo ya hizi mashamba ndiyo ilileta shida, vile mashamba itagawiwa hapa. Hiyo ndio ilileta shida, ndio ikagawanya wale waliopigania uhuru. Ati tununua mashamba yetu ambaye hawa walichukua. Wengine walisema, serikali ya Uingereza ilisema ati ipatie wa Kenya mkopo ya kununua mashamba ya wazungu. Wengine walisema ndio tuchukue mkopo. Na wengine wakasema hapana, shamba yetu tununue ya nini? Walichukua kwa bure, wamelima miaka 90 na kitu. Wao ndio natakana watulipe kitu, sisi kitu. Hiyo ndio ilikuwa tofauti katika nationalist movement. Nileta tofauti ambayo mnasikia ati Jaramogi alikuwa na tofauti na Kenyatta. Tununue mashamba au tuchukue bure? Sasa wale ambao walikuwa nakubali ati tununue mashamba wakaitwa wakapitalisti. Wanasema tuchukue mashamba yetu, wa komunisti. Hiyo ndio tofauti. Lakini hiyo sasa ni yaliyopita. Yaliyopita si? Tunakanga yaliyomo na yajayo. SK amefanya kazi, akaanzisha biashara Madhu Paper, ambayo ilikuwa ni kazi ya Wahindi ilikuwa nafanya. Lakini alikuwa enzi mbaya wakati ile. Yeye ni Mwafrika ambaye anatakana asaidiwe na serikali. Lakini serikali inakuja kumkanyaga yeye. Mpaka hiyo kampuni yake inavunjiliwa kabisa, inatupiliwa mbali. Baadaye kuja kaanza hii Royal Media. Hii Royal Media imepata shida mingi zaidi. Kwanza ilikataliwa leseni. Alafu wakati mwingine kama walikuwa wanafanya kazi ya kutangaza, unakuta wamevamiwa na polisi. Mimi nimeenda nikakuta kama SK anapigana na askari. Tumepigwa mateke na nini na SK. Wakivunja hii na wakachukua vyombo vyote vya kutangaza ya Royal Media. Wakati ule kuwa ni hiyo serikali ambayo inapigana na wafanyabiashara. Ni kama ile umbwa ambaye anazaa watoto na anachukua 1 2 anakula. Umbwa anakula watoto wake. Hiyo serikali vile vile tumeona. Wakati ambao ukisema ngwe teke, ngwe ndani. Ile ilikuwa ni simba ambaye ilikuwa na meno na makucha. Sasa tuko na simba kibogoyo. Wengine wanarukaruka hapa kwa serikali ati mimi ni nini na nini. Lakini kitu ambayo tumeleta sisi hapa, mambo ya wasanii, the musicians and music industry. The music and performing arts industry is a big industry in other countries in the world. It has propelled the USA to the international stage. If you go to the USA. And if you come closer home, Nigeria, Nigerian music and performing arts has now brought Nigeria up to the international stage. Here in the country here,
They bring Nigeria up to our bedrooms with the Afro music and the performing arts. In 2014, the Nigerian music industry was estimated at $4 billion worth. It is now $10 billion worth of an industry. And it's paying, it's making billionaires out there in Nigeria. But here in Kenya, vile walisema hapa, wanapiga muziki wako kubwa kwa stage, lakini mfuko hakuna chochote, kuna shimo. Mwingine alisema ati wanaishi kwenda pale ambao wanaishi, anakwenda usiku kama watu wamelala, anarauka alfajiri kama watu hawajaamka, ili sionekane ati yeye mtu mkubwa ambaye anaonanga kwa television, hapo ndio analala na kaa hapo. Je, hiyo ni ungwana? Hiyo ni ungwana kweli? Hii haitakikani. Tunataka kuona kama wasanii wetu wanaishi kwa ile maisha ambayo inaonekana maisha ya furaha. Wanafanya, wanaperform, saida wanaperform, tunacheka, tunapiga makofi, lakini baadaye wanatoka pale wanaenda kulala kwa dhiki. Nataka kama anatoka pale awe ni mtu ambaye vile vile anaheshimika. Pale anaishi mahali pazuri, mapato yake. Ndio sababu wakati SK alinialika, tukaenda kukutana na hawa watu, na wakanieleza maneno mambo yao, wakanipatia mimi memorandum nipeleke kwa ndugu yangu Rais Uhuru Kenyatta. Na mimi nikaenda nikakaa kuna Uhuru, na tukaongea kwa kirefu zaidi hii mambo. Hawa jamaa wanalia sana, wanaumia, wanaumia sana, na nataka wasaidie. Akaniambia mimi tutafute njia ya kuwasaidia, tuongee na hao watu. Maongeo wameweka ikafika mahali, lakini haikuvua dafu. Tukasema sasa tupeleke hii maneno kwa bunge. Akaniambia mimi nikatafuta askari yangu na nikampatia amri, peleka hii maneno kwa bunge. Rais amekubali. Sawa sawa. Sasa mimi naleta salamu kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta kwenu. Mnapokea? Na mniambia mimi hata kabla tujarudi kwa bunge, hiyo 41 yeye akubaliana na yeye. Yeye tayari anaambia wale watu wa Safaricom, hivi karibuni mtasikia matangazo ya kwamba imefika kule nyinyi mnataka. Ili sio ya kwamba nyinyi mnakwenda kuomba. Hiyo ni haki yenu. Hiyo ni haki yenu. Hatutaki kuona kama wale wasanii wetu manake kudunga hata wimbo ni kitu kigumu sana. Mpaka ukae, sangine ulale, wote. Ndio upate mwelekeo. Hapa yakwenda vizuri, hapa nataka marekebisho hapa na pale. Si mimi najua? Mimi najua sana. Mimi nimeona evolution ya this performing arts industry katika taifa letu. Zamani tulipokuwa watoto, hii scene ilikuwa dominated na Wakongo. Watu kutoka Kongo ndio walikuwa wanacheza hapa. Mwenda Jimbosco, Masengo Edward, Lost Abelo na kadhalika. Baadaye wasanii wa Afrika wakaanza kuja hapo moja. Hapo kwa pole pole kwa na John Mwale,
kina Daudi Kabaka, alafu kule tulikuwa kama na Fadhili Williams kule Pipwani, wakaja namna hiyo mpaka sasa kakawa na wale wengine, na sasa tumefika pale tumefika. Sasa tuko na wasanii wetu ambao ni wenyeji na tunataka wasaidiwe mpaka waende katika international stage. Si sawa sawa? Sinawezekana? Sinawezekana? Tunataka kuwasaidia, and tunataka kumaliza kusema tunataka made in Kenya. Tunataka kufufuza industry hapa. Music ni industry, manufacturing iko industry, kilimo iwe industry, pale. Kwa hivyo tunataka a working Kenya. We go down to our roots there. They want to make life livable, for example in the rural areas where most of our people live. Kilimo, biashara, alafu kutoka mambo kulima biashara kule ambaye mjini kule vile vile tuweke life livable. Hatutaki handouts. We don't want to get so at 30 billion shillings ati kupatia watu wa chini namna hiyo. We don't want handouts. Kenyans can produce. Kenyans are industrious people, and they want to use the Kenyans' labor and Kenyan talent to produce, so that made in Kenya become an international brand. Tulipokuwa tuna watoto, kila kitu kutoka Japan ilikuwa watu hawataki. Ati Japan kulikuwa na ile uniform ambayo ukivaa kwa shule watoto wanakucheka. Huyu jamaa amevaa Japan. Ilikuwa nataka tu ile kutoka Uingereza. Made was just Japan was derided here. Na Japan wakafanya kazi kwa bidii mpaka wakatoa brand ya made in Japan. Sasa is high quality. High quality. Sisi vile vile tunaweza kuweka made in Kenya an international brand. Inawezekana? Mnakubaliana na haya? Mnakubaliana na haya? Ndio. Sasa tumekuja hapa leo na unaona sura ya Kenya imekuja hapa. Si sura ya Kenya kuja hapa. Sasa mambo imeanza kutoka hapa Gatanga kwa SK. Mwenendo mpya. Juzi nilisema kuna kitu kingine kitatokea, wengine walikuwa haamini. Lakini ninatoka hapa. Mwenendo mpya ya kuunganisha Kenya kwa sababu ya ile handshake inatoka hapa. Na wiki ijayo tutakuwa kule Nyanza. Alafu leo tutakwenda huko upande wa Western. Alafu tunaenda Pwani. Tunaenda kila mahali ya kuunganisha Kenya iwe kama kimoja. Uhuru nasimama pande ile na Raila pande hii. Asanteni sana. Aya, asante sana. Ningeomba kabla tuombe, Sir James chairman. Niambiwa nilisahau kitu muhimu sana, kuleta my better half ambaye tumetembea naye kwa muda mrefu zaidi. Yeye ndio akiona kama nataka kuteremka tereza pande hii, ananishika namna hii. Sasa huyu ni Mama Aida Betty Odinga. Haya, asante. Sir James, utatupea mwelekeo wa chakula? Samahani Gedai. Sama. Just dakika moja tu. Thank you, ma'am. I would say I'm most grateful to be here today
Thank you very much, SK na Mama Macharia, for inviting us to this place. I know many of us have learned a lot. As I was sitting there and listening to all these people talking, I've learned a lot of things. And I'm happy to see the artists over there. You know, the artists normally, they're the ones who give the direction that the society follows. I don't want to give a speech because all the big people have spoken. I can't speak after them. But I hope in future, next time I'll get a chance to talk about the artists. Because in my life right currently, in a school I went to more than 50 years ago, I'm back in that school building a library and a studio for the upcoming artists. Thank you very much, and may God bless you. Thank you very much, everyone. We are coming close to the end of our event, and God bless. We have na tutafuata njia kama vile nitawaongoza. Tukimaliza kuomba tutaruhusu viongozi wetu waondoke kama walivyokuja. Watapita njia hii tukiwa tumeketi, wataongozwa mpaka mahali wataenda kula, and we pray that there will be no interference wanapoenda hapo, na kama labda you are not in that camp, usisonge hapo. Wakishaondoka, we shall have musicians, nitawapatia mwelekeo venye na wao. Ninaongozwa na benki naye kwamba tutaruhusu familia zetu mbili ambao ni wageni wa heshima, governors, senators, women rep and members of parliament. Hao peke yao